পিছত অর্থাৎ 22-23-24 কাৰণেও আমি মানে প্ৰায় 1600 স্কিমৰ কাৰণে আমি ডিটেইলছ সাবমিট কৰিছো। এই ডিটেইল অবজেক্ট টেকনিক ক্লিয়ারেন্স হ'ব আৰু আমি পাই যাম ওয়ার্ক এলাইনমেন্ট তৎক্ষণাৎ হৈ যাব আৰু এইবিলাকৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইউনিট চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মতে আমি 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত গোটেই ঘৰত আমি পানী যোগান ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এইখিনি হ'ল আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ আমি পিয়ৰ এণ্ড ছেফ ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আমি পাব লাগিব। আৰু এটা বস্তু আছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আমাৰ আগতে হৈ গৈছে। বিগত দুবছৰত আমি 26,000 ঘৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ড লেট্ৰিন, যিটো আমালোকে গাঁৱে দেখা পাইছে লেট্ৰিন, সেইবিলাক লেট্ৰিন আমি বনাইছো। এতিয়া কথা হচ্ছে যে কিছুমান জায়গাত হয়তো পানি নাই, পানির অভাব আছে। আমার বিটিসি এলাকাতেও পানির অভাব আছে। লেট্রিনও আছে, লেট্রিনও যাতে পানি লাগে এই পানিরও মানে ব্যবস্থা নাই। গতিকে এইটো ব্যবস্থা করে দিয়া হব। আৰু এটা কথা আমি মানে রিকোয়েস্ট কৰিব খুজিছো যে আমাৰ যিবিলাক স্কিম হৈ আছে স্কিমৰ দায়িত্বটো যাতে মানে আমাৰ ৰাইজে লয়। কাৰণ এতিয়া আমি গম পাইছো যে কিছুমান জায়গাত হাইড্রেট মিলার লগাইছে, হাইড্রেট মিলাৰৰ লগত গৰু বান্ধিছে, হাইড্রেট মিলারটা ভাঙি পেলাইছে। বা কিছুমান জায়গাতে দেখা পাইছো যে হাইড্রেট মিলাৰৰ পৰা পানী এৰি দিছে, খেতি পথাৰত লগাই দিছে। এইবিলাক হ'ব নালাগে। আৰু টয়লেটৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অলপ সজাগ হ'ব লাগে, মেইনটেইনটো কৰি থাকিব লাগে। আমাৰ এনেকুৱা জলমিত্ৰৰ আমি এগেজ কৰিছো, জলমিত্ৰক আমি টাইম টু টাইম ট্ৰেইনিং দি থাকিম। ইতিমধ্যে বহুতো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে স্কিমটো চলাব। আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব যেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাত আছে তেনেকুৱা ৰাইজৰ গাতো আছে। এইখিনিকে কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ স্যার। sebagai itu entertainment ko lang bukan iba yung mga bago di ba kaya dania ang level na nito modern dance kalam na kaya di ka mo ko ang kaya mo din ang kaya magana na ang bisa mo ko kaya mo ba pinane modern dance discipline na kaya presenter being honors in higher education in presentation ko to mo education department ni CHD Jogdis Prasad Brahmasara presentation kalamlan presenter এটি আমার নজর নৃত্য পরিবেশন করব লক্ষ্মী এন্ড গ্রুপ কোকরাঝাড়। থ্যাংক ইউ।
লক্ষ্মী গ্ৰুপৰ সমূহ শিল্পীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি পুনৰ উভতি আহিছো বিভাগীয় খাতিয়ান অনুষ্ঠানলৈ। এইবাৰ শিক্ষা বিভাগৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিব CSD জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্মদেৱ। সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো। বৈদেশিক নিকুল নেবা মহোদয়, আজি আমাৰ দ্বিতীয় চৰকাৰ 2 বছৰীয়া কাৰ্যকালত আমি আপোনালোকক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে থিয় দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন, দিল্লী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC এটা 50জনীয়া এডুকেশ্যন লিডাৰ্ছ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম আমি কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্ট, যিহেতুকে দিল্লীত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে কি বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো মডেল, সেই মডেলটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এইটো পৰিকল্পনা কৰিছিলে। টোটেল আমি 50জন আমাৰ অফিচাৰৰ লগতে আমাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আৰু সেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক আমি লৈ গৈছিলোঁ। নেক্সট আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি বেংগালুৰু, ইয়াৰ লগতে এটা আমাৰ MOU কৰা হৈছিলে। আৰু মেইনলি বিশেষকৈ এটা আমাৰ অফিচাৰ লেভেলৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰাৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো অনগয়িং, সেইটো এতিয়াও হৈ আছে। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে 30টো আমাৰ অফিচাৰ্ছ আৰু সেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা কেপাচিটি বিল্ডিং ৱৰ্কশ্বপ আমি কৰিছিলোঁ। নেক্সট আমাৰ আছে যে প্ৰভাইডিং গ্ৰেণ্টছ ইন এইড টু মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম BTR। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত আমি আমাৰ মেৰিটৰিয়াছ যিসকল ষ্টুডেণ্ট, বিশেষকৈ ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকক আমি NIT, MBBS আৰু PhD প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে
তেওঁলোকক কিছু ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিলে আৰু IIT আৰু MBBS কাৰণে 2 লাখ দিয়া হৈছিলে MIT আৰু PhD কাৰণে 1 লাখ দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 181 কেণ্ডিডেটছ আমি টোটেল আউটলে আছিলে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল আউটলে 2.56 crore তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ দিয়া হৈছিলে নেক্সট আমাৰ আছে ইয়াতে জ্ঞান সেৱা বিধান টিম যেটো আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ভাল স্কিম এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 5,000 টকা ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 7,800 ষ্টুডেণ্টছ আমি কভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আছিলে যে আমি জানো যে আমি COVID-19 পেণ্ডেমিকত সকলোৱে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে যিটোকে আমি অফলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আৰু এইটো কাৰণে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে অনলাইন ক্লাছ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে যিহেতুকে আমাৰ টিচাৰ্ছসকলে টেকন'লজিকেলি তেওঁলোকে একুইণ্টেড নহয় সেইটো কাৰণে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে টিচাৰ্ছসকলক আমি এটা মানে বেছিক কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি দিয়াৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 3,000 টিচাৰ্ছবিলাকক আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি সেইটো কণ্টিনিউ কৰিম নেক্সট আমাৰ আছে যে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে ইনভাইট কৰিছিলে আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ছিংগাপুৰ এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰত ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা মাছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰে আমাৰ BTR 75 ইউথছ তেওঁলোকে এতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আৰু নিউ দিল্লী আৰু কাম্পেগোডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বেংগালোৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু এইটো নিশ্চয়কৈ এইটো পৰ্যায়ক্ৰমত আমি আকৌ এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আমি ল'ম নেক্সট আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড ছুপাৰ 50 এটা আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ নিজেই চাই আছে গতিকে ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি আমি ছুপাৰ 50 ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপায়াৰেন্স যিসকল আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কোচিং লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰত যাব নোৱাৰে আৰু এইটো কাৰণে আজি BTR অঞ্চলতে নিজৰ জাগাতে এটা কোচিং চেণ্টাৰ খোলা হৈছে এইটো 11 মান্থছৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিং ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপায়াৰেন্স গতিকে আমাৰ এতিয়া 34 তেওঁলোকে মানে গণবৈ আছে কোচিং কৰি আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ডিমল গাঁৱত যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী চেণ্টাৰ তাতে অলৰেডি চলি আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী খোৱা লোৱা থকা চব ফ্ৰী দিয়া হৈছে আমাৰ CM ছুপাৰ 50 UPSC ফৰ এক্সপায়াৰেন্স সেইটো কাৰণে আমাৰ চানেক IS একাডেমি নিউ দিল্লীত আমি 50 আমি পঠিয়াইছোঁ নেক্সট আমাৰ BTC এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সায়েন্স এডুকেশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ কাৰণে এটা মোবাইল সায়েন্স লেব ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছে আৰু এইটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ইউজিং RFID টেকনলজি এইটো আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ 7টা ডিগ্ৰী কলেজত নেক্সট আমাৰ পলিটেকনিক কলেজ বেংগাও ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে এইটো ইনিগ্ৰেট কৰা হৈছে 298 ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈছে আৰু কেৰিয়াৰ সাৰ্ভে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি কেৰিয়াৰ সাৰ্ভে ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মোটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাকত আমি কৰিছোঁ আৰু চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইয়াতে মই চবকে ক'ব খুজিছোঁ যে আমি আমাৰ 2 বছৰ কাৰ্যকালত টোটেল 4,204 টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট মানে দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট এইটো মানে প্ৰভিঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰত কৰিছে আৰু একাডেমিক বিল্ডিং ইনোভেশ্যন টাইপ আমাৰ কোকৰাঝাৰত এটাহে টাইপ আছে আৰু 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে একাডেমিক বিল্ডিং ইনোভেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ টোটেল আমাৰ এটা আছিলে আৰু ইয়াতে বাইচাইকেল ইতিমধ্যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 9 and 10 এইটো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কাৰণ ষ্টেটৰ অকল ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এইটো কাৰণে BTC গভৰ্ণমেণ্টে ল'ৰাবিলাকক দিয়া হৈছিলে আৰু আমাৰ ক্লাছ 1 to 8 মানে বেগ স্কুল বেগ তেওঁলোককো দিয়া হৈছিলে নেক্সট আছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ স্মাৰ্ট ডিজিটেল ক্লাছ এইটো ইনষ্টল কৰা হৈছে বিভিন্ন কলেজত আৰু বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যন যিটো অকণমান আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যনত আমি টোটেল কোকৰাঝাৰত 500টাতকৈ বেছি আমি স্কুল এডপ্ট কৰিছোঁ আৰু এই স্কুল এডপশ্যনটো আমাৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি আমাৰ বিজনেছমেন হ'ব পাৰে অফিচাৰ হ'ব পাৰে খেতিয়ক হ'ব পাৰে যিকোনো তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব পাৰে আৰু স্কুলত তেওঁলোকে মানে একাডেমিক এনভাইৰনমেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কাম কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ নিজৰ মানে ওচৰতে যদি স্কুল আছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুলটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব
আমাৰ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডত মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছিলোঁ যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত অকল এটাই দিয়া হৈছিলে, এইটো অকল বড়ো মানে লিটাৰেৰীৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট আৰু আদাৰ দেন দি বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট মানে প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। গতিকে 3 ইয়াৰ্ছ ৰিচেণ্টলি মই ক'ব গৈছে যে আমাৰ বড়োলেণ্ড চুপাৰ 50 মেডিকেলৰ কাৰণে কৰা হ'ব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল সেইটো মানে কৰা হ'ব আৰু লামচাম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আমাৰ সঞ্চালী গ্ৰামৰ ৰাভা নেপালী লেংগুৱেজত আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু লিটাৰেচি ৰেট আমি 100% আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইনভলভমেণ্ট আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন আমি 100% কৰিম, CWSN আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন আমি 100% কৰিম আৰু আমাৰ জিৰ' ড্ৰপ ৰেট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু 100% ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ অফ ইণ্ডিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ CHD ডক্টৰ উমেশ কামচুল। আচ্ছা, নমস্কাৰ। মই ডক্টৰ উমেশ কামচুল, ডিৰেক্টৰ হেল্থ সার্ভিস বিটিআর। আমার যেহেতু সরকারি খুব একটা জরুরি আছে আপনারা গম পাই মেটারনাল চাইল্ড হেলথৰ কাৰণে আমি প্ৰথম স্লাইডটো আমি মেটারনাল চাইল্ড হেলথৰ দেখাইছোঁ। মেটারনাল চাইল্ড হেলথ আপনারা দেখিব যে আমার 2021 আমার 80% আমার রেজিস্ট্রেশন ছিল, এই যে আমি 90% আমি কভার কৰি আছোঁ, গতিকে ডিফিনেটলি এইটো ভেৰি ইনক্লুজিভ ট্ৰেড আমাৰ কাৰণে খুব ভাল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চৰকাৰে ডেভেলপ কৰিছে। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াৰে শ্বপিং বিষয়ে দেখিছে আপোনালোকে, আমাৰ গোসাইগাঁও চিভিলৰ পৰা আহিলে খুব সুন্দৰকৈ কমপ্লিট হৈছে, অলৰেডি ফাংচনেল আৰু আমাৰ বিদ্যুৎ সাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেল এইটো আমাৰ ফাংচনেল মানে ৰেডি হৈ আছে আৰু CHO আমাৰ সাতানগুৰিত আমাৰ CHC আছে ৰেডি হৈ আছে, নিশ্চয় খুব কম দিনত এইটো ইনভেশন হ'ব। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম থাকে, যেনেকৈ ভাৰ্টিকেল প্ৰগ্ৰেম আমাৰ টিভি প্ৰগ্ৰেম আপোনারা নিশ্চয় জানে। এই টিভি প্ৰগ্ৰেম স্পেচিয়েল এটা লাইভ সেশন এটা আছিলে, তাত আমাৰ ইএনআর পার্টিসিপেট করেছিলেন নিজে আর তার স্লোগান আছিল টিভি হারেগা দেশ জিতেগা। এইটো স্লোগান আছিলে। ইয়াত এইটো হচ্ছে কি যেহেতু আপনি জানে ক্রস বর্ডার গোটেই বিটিআর বর্ডার এরিয়াতে উত্তর পারে গোটেই আমার মেটেরিয়াল খুব ইউনিক হয়ে আছে ইন্টার বর্ডার, তাহলে আমার ইন্টার বর্ডার এরিয়া আমি ক্রস বর্ডার মিলিয়ে মিটিং এখন করেছিল, গতিকে এইখন আমার মিলিয়ে কাটা গতিকে আমি স্টেপ আমি লৈ গৈ আছো। ইয়াৰ পিছত আমি মাটিয়াল যিহেতু যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে মান্থলি আমাৰ মাল্টি স্কিলিং আমাৰ ট্ৰেইনিং ডক্টৰৰ পৰা একাডেমি কৰি গোটেই ষ্টাফবিলাকক আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি 2020 বা 23 লৈ আমি কি কাম কৰিম তেনেকে এটা আমি আমাৰ এটা গোল আছে, এইটো যে ইনক্ৰিজ ইম্পেক্টেড অন ৰিচিভিং 4 or more active care চেকআপ from 70% to 80% আমি জানে কভার কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আরেকটা নাম আছে নাম্বাৰ অফ অটলমী অভিযানৰ, এইটো হচ্ছে কি আমাৰ দুটা থাকে অটলমী অভিযান আর এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা। এইটো আমাৰ কার্ড আমার PMJY কার্ড ইস্যু হচ্ছে 3,37,338 আর আমার অটলমী অভিযানৰ কার্ড হোল বিটিআর আমার ইস্যু করা হচ্ছে 14,94,447 আর 7 নিউলি আমার কনসালটেন্ট আমার PHC আছে আর 22টা আমি সাবসেন্টার রিনোভেশন করা হচ্ছে নিউলি তারপর নিউলি কনসালটেন্ট আমার আর 5টা রিনোভেশন PHC CHC আছে। আমার 3 বছর আমার ভিশন এটা আছে, এইটা মোর লাস্ট লাইফ আর এইটা হচ্ছে কি আমার যদি হেলথ ফেসিলিটি যায় মানুহে কোনো জায়গায় ভয় খাওয়া না লাগে, তার কারণে এখানে আমার একটা প্রথম অপশনটা আছে কি ইকুইটেবল affordable and quality healthcare services to the entire population. গোটেই মানুষ যাতে ভালো সার্ভিস পায় তার কারণে we are always committed. আর কন্ডিশন আছে কি ইনসিওর 100% ইনসিওর ডেলিভারি 100% ইনসিওর ডেলিভারি এখানে করা হচ্ছে যাতে কোনো মার্কেট গর্ভপাতের কারণে মৃত্যু মুখে না পড়ে। আর রিডাকশন ইন ম্যাটারনাল ডেথ এমএমআর আমার এখন 128 আছে, এটা আমি 70 এর যদি ডাউন করব পারি লাস্ট ইয়ার আমার খুব বিগ চ্যালেঞ্জ এইটো। তাৰপিছত আছে ইনসিওর 100% হেলথ ইন্সুরেন্স টু এলিজিবল ফেসিলিটিজ। এলিজিবল ফেসিলিটিজ মানে যিবিলাকে অটলমী অভিযানৰ কাৰ্ড বা PMJY কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে
এই বিনা পইচা কেছলেছ বেনিফিটটো যাতে পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে ইউৰোপ এনচি চেকআপ আমাৰ এইটো মিছন আছে 80% টো আমাৰ 100% কভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তাত আমি এইটো গোল আছে আৰু ইনশিওর 100% ইমিউনেশন কভারেজ আপনারা নিশ্চয় জানেন এই ইমিউনেশন কভারেজ তো আমার 100% হবো লাগে। আচ্ছা আর এবার আছে ইদানিং ভিতর ভেক্টর গুলো দিয়েছি আপনি জানেন ম্যালেরিয়া ভাইরাল ইনফেকশন ইদানিং করব লাগে আর ডিটেকশন অফ কেজেস অফ এনিমিয়া আর ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিংলি গোটেকিলা ট্রিটমেন্ট করব লাগে আর এখানে আমার হেলথ ডিপার্টমেন্টের ভিতর আমার অ্যাচিভমেন্ট এন্ড আওয়ার এক্সিলেন্স। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এতিয়া মই মিস্টার শান্তনু ভাগৱতী CHD ডাইৰেক্টৰেট অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰেজেন্টেশ্যন উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ দিব বাবে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। মই উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বিটিসি গভর্নমেন্টের 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি এই 2 বছৰত আমাৰ যে সাফল্যৰ এক চমু খতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন অভিলাষী আঁচনি সোণালী শৈশৱ বিকশিত অসম তাৰ দ্বাৰা আমাৰ 25 লাখ টকীয়া মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ গোটেই অসমতে কনষ্ট্ৰাকশন কৰা হৈছিল আৰু যিসকলৰ দায়িত্ব অনাৰেবল এমএলএ সকলক দিয়া হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 103টা মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বিটিসি এলেকাৰ 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ তাত কনষ্ট্ৰাকশনৰ কাম চলি আছে। 16টা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ এই আৰু 206টা এনে মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমাৰ বিটিসিৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিয়া হৈছে আৱণ্টন দিয়া হৈছে। নেক্সট ইয়াৰ পিছতে মই জনাব বিচাৰো যে আমাৰ অনাৰেবল বিটিসিসি CM ডাঙৰীয়া ইউনিক এটা আইডিয়া যে বড়োলেণ্ড এৰিয়াত বড়োলেণ্ড কমিউনিটি কাউন্সিলিং স্থাপন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অনাৰেবল EM ডাঙৰীয়া তেখেতৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে আমি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা এনে বড়োলেণ্ড কমিউনিটি কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছো আৰু তাৰ বাবে আমি এটা স্বচ্ছ নিকা ব্যৱস্থাৰে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছো 15জন এমপ্লয়ী আৰু এই 15জনক অনাৰেবল CM ডাঙৰীয়াই EM ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু এই কাউন্সিলিং চেণ্টাৰৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সুফল পাব। আমাৰ টাৰ্গেট গ্ৰুপ হ'ল মহিলাসকল, ডিষ্ট্ৰেছ উইমেন, চিলড্ৰেন কনফ্লিক্ট উইথ ল, তাৰপিছত এডোলেচেণ্ট গাৰ্ল আৰু এইখিনিত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে আমি কেনেকৈ ডমেষ্টিক ভাইলেন্স কমাম, উইচ হাণ্টিং, ট্ৰাফিকিং, ড্ৰাগ এবিউজ এই সকলোবিলাক কমিউনিটি এৱেৰনেছ কৰি আৰু দৰকাৰ হ'লে যিসকল দৰকাৰ আমি কাউন্সিলিং কৰি পেলাই ইয়াৰ ৰেটসমূহ আমি কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ স্পেচিয়েলি এবল পাৰ্চন যিটো আজিকালি ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চন তেওঁলোকৰ কাৰণেও যথেষ্ট আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰে অলপতে 3 ডিচেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ডিজেবল ডে আছিলে তাত আমি 2খনকৈ আমি ই-ৰিক্সা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে আৰু 193খন আমি এই বছৰৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ যাতে আমি তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন যাতে ইনকাম জেনেৰেশ্যন হয় তাৰ বাবে এখন আমি ই-ৰিক্সা প্ৰদান কৰা কৰিছোঁ। এখন পিকচাৰ এইখনত আমাৰ এখন এমঅইউ চাইন হৈছে। এমঅইউখনৰ জৰিয়তে আমি ডিজেবল সকলৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে আমি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ জানে আপোনালোকে চিভিয়াৰলি একিউট মালনুৰিছ আৰু মডাৰেটলি একিউট মালনুৰিছ চিভিয়াৰ আমাৰ ৱেইং কৰি পেলাই যিখিনি উলিয়াইছিলোঁ আমাৰ বিটিচিত এই কাম চলি আছে। এডপশ্যনৰ জৰিয়তে এইসকলক লোৱা হৈছে। ইয়াত পিকচাৰত দেখিছে অনাৰেবল CM ছাৰে এটা চেণ্ট চিলড্ৰেন এডপ্ট কৰিছে আৰু এডপশ্যনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আকৌ নৰ্মেল চিলড্ৰেনৰ জেগাত লৈ আনিবলৈ প্ৰয়াস চলাই আছোঁ আৰু বিটিচিত সকলোৱে ইয়াত এই অংশীদাৰিত্ব হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ।
আমাৰ ৰিম'ট এৰিয়াত ৰোগীসকল কঢ়িয়াবলৈ আমি NGO প্ৰায় 4খন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰা হৈছে। এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে আমি ৰোগীসকলক যাতে দূৰ দূৰণি ৰোগীসকলে স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা পায় আহি পেলাই ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান স্কিম জানে আপোনালোকে যে নিউট্ৰিচনটো আমি 0 to 6 years children supplementary nutrition দিওঁ, pregnant mother, lactating mother আমি দিওঁ। তাৰ টাৰ্গেট হৈছে আমি 300 days এইটো খৰচটো দিব লাগে। যোৱা বছৰ আমি 300 days এচিভ কৰিছোঁ আৰু এই বছৰ এই 300 days আমি এচিভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এটা স্কিম আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মাতৃ বন্দনা যোজনা, য'ত 3টা ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি গৰ্ভৱতী মাতৃ প্ৰথম সন্তানৰ বাবে আমি 5,000 টকাকে দিওঁ। তাত আমাৰ BTC ইয়াৰ সাকসেসফুল হৈছোঁ আমি, যথেষ্ট আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 100%ৰ ওপৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ EIDY যিটো ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেন্টিটি কাৰ্ড, এই কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচনতো আমি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব ভাল। ওদালগুৰি ইনফেক্ট অসমৰ ভিতৰত 2nd পজিশ্যনত আছিলে। গতিকে ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেন্টি কাৰ্ড আপোনাৰ স্কিমটো খুব ভাল হৈছে। এই স্কিমত খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে BTC। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই খুব হৈছোঁ যে BTC চিট CMৰ তৎপৰতা অসমত আপোনালোকৰ BTCৰ কাৰণে 202টা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, এডিশ্যনেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমি আনিছোঁ। কিন্তু ডক্টৰ ইণ্ডিয়ালৈ দিয়া নাই, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আমি বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা কাটি পেলাই আমি 2টা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, যিবিলাক অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ নাই তাত আমি দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাম চলি আছে আৰু সেইসমূহত আমি নতুনকৈ 202টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এই বছৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড 3 বছৰ আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি কৰিম আমি 7,414 গৰাকী অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰক আমি মোবাইল এটা স্মাৰ্টফোন দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম। এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ যিবিলাক জৰাজীৰ্ণ ভাগি আছে তাক আপগ্ৰেডেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰোপৰি 100টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু প্ৰজেক্ট অফিচত যিহেতু আমাৰ বয়বস্তু আহি থাকে তাৰ কাৰণে গোডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰৰ আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সদৌ শেষত এটা কথাই ক'ম যে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লয় আৰু এই আঁচনিখন ৰাইজৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ অবিহনে এই আঁচনিসমূহ সফল নহয়। BTR সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উন্নতি কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে সহযোগ কৰি BTR সৰ্বাংগীন উন্নতিত ভাগ লয় তাৰ বাবে আহ্বান কৰি মই চমু খতিয়ান ইয়াত সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি হেডকাৰ্টৰ বিভাগ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগ CSD চন্দন মুছাহাৰীয়ে তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে। মই আজি স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আজি লাষ্ট 2 years এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এচিভমেণ্টছ আৰু তাৰ পাছত নেক্সট 3 years আমাৰ কি টাৰ্গেটছ আছে সেইটো মই আপোনাৰ সকলোৰে ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যায় আছে। আমাৰ এই বছৰৰ পৰা এবাৰ বছৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে ইণ্ডাষ্ট্ৰি শিডিউল কাউন্সিল ফুটবল প্ৰিমিয়াৰ লীগ হৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ সকলোৱে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ মাজত যিমান 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰৰ কাউন্সিলছ আছে সিহঁতৰ মাজত আমাৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যন আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট বিদ্যালয় অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে। তাৰ মাজত আমাৰ টোটেল 8 টিমছ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। তাৰ মাজত আমাৰ লাষ্টত ফাইনেল হৈছিলে আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন টিম আৰু লৱাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল মিজোৰাম। এই ফাইনেলত আমাৰ
বদলন টিমে বিজয় লাভ কৰিছিলে। Next I was funding for Balaban Indigenous Games and Associations. আমাৰ এইটো এটা এনুৱেল এটা গেদাৰিং আছে য'ত মানে আমাৰ বলাবান ইণ্ডিজিনাছ গেমছ এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে 10 লাখ এনুৱেল ৰিটাৰ্ণ এমাউণ্ট দিয়া হয় যাতে সিহঁতে ইণ্ডিজিনাছ গেমছ বা ট্ৰেডিশ্যনেল যিমান গেমছ আছে সেইটো প্ৰমোট আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ। Next আমাৰ All Assam Kabaddi Associationৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত আমাৰ 39 ষ্টেট জুনিয়ৰ গাৰ্লছ কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে কামৰূপত। তাৰপাছত আমাৰ ফাণ্ডিং ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনছ আমাৰ এটা এটা আঁচনি আছে য'ত মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনসকলক আমাৰ প্ৰতি বছৰে 3 লাখকৈ দিয়া হয় স্পৰ্টছ প্ৰমোশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট আৰু তেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্ট কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ। আৰু নেক্সট আমাৰ আছে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ। আমাৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছৰ ডিগ্ৰী এচিভ কৰিবলৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা সিহঁতক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স দিয়া হয় যেনে Bachelor of Physical Education, Master of Physical Education, Diploma in Sports Coaching বা PG Diploma in Sports Coaching এর কারণে এই অ্যাসিস্ট্যান্টটা দেওয়া হয়। Organizing of selection trial and coaching camps আমি আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ পৰা in line with the Department of Sports Government of Assam আমি স্কুল টুর্নামেন্ট কন্ডাক্ট করে সেইটার জন্য আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ পৰা আমি সিলেকশন ট্রায়াল অর্গানাইজ করে তারপর সিলেকশন ট্রায়াল করার পর আমি কোচিং ক্যাম্প সিলেক্টেড পার্টিসিপেন্ট গুলোকে আমি ট্রেনিং আর কোচিং দিই। তারপর ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস ফর স্পোর্টস পারসনস আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ পৰা ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভ দিয়া হয় যোনে যোনে ইন্টারন্যাশনাল লেভেল অ্যাচিভ করে যোৱা বছৰ 2,25,000 দিয়া হৈছে আৰু ন্যাশনাল অ্যাচিভার 15,000 67 নম্বৰছে স্পৰ্টছ পাৰ্চন দিয়া হৈছে। তাৰপাছত এক্স গ্ৰেচিয়া এইটো 3জনৰ 25,000 দিয়া হৈছে আৰু ওভাৰঅল হাইয়েষ্ট অ্যাচিভাৰ এজনৰ দিয়া হৈছে 2 লাখ। নেক্সট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আমার রাষ্ট্রীয় আছে টোটাল 17টা রুরাল এরিয়া প্লেসিং ডেভেলপ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে অ্যাচিভার্স ন্যাশনাল লেভেল। আর আমার নেক্সট ভিজন আছে স্পোর্টস এন্ড ইউথ ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম। আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়া হলো আর strength of coaches and physical sector বড়া হলো আর কোচিং ক্যাম্প and training এও অর্গানাইজ করা হলো। ডেভেলপমেন্ট স্পোর্টস আমি এবারে ক্লাস শুরু করে স্টার্ট করে স্পোর্টস ফর পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস আমি ইম্পর্টেন্স দিয়েছে এবারে স্টার্ট করে আর যারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট অফ প্রাইভেট সেক্টর আমি করে স্কুল টুর্নামেন্ট যেটা আমি করছি আর মিশন অলিম্পিক স্পোর্টস এসোসিয়েশনে আমি যিমান অলিম্পিক স্পোর্টস রিকগনাইজ এইগুলো আমি স্পোর্টস ক্যাটাগরি রয়েছে। তারপর জব সিকিউরিটি ট্রাভেলস কোচেস এটা আমি টার্গেট হচ্ছে রেজিনাল ইন্টারনেট গভর্নমেন্ট সিস্টেম এগুলো এবার আমি স্টার্ট করব এস্টাবলিশমেন্ট অফ সার্টিফিকেটস অফিস তারপর ম্যানেজমেন্ট কেস ইনসেন্টিভ টু মেডাল উইনার। তো এটা আমার টার্গেট আছে নেক্সট 3 বছর। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ইয়াৰ উপলক্ষে আমি জনাইছো আমাৰ বিভাগীয় খতিয়ান উপস্থাপন কাৰ্যসূচী সামৰণি কৰি এতিয়া আহিছো আমাৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ।
প্ৰথমতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত গৌতম দাস মহোদয়ক। খুলুমবাই নমস্কাৰ। বিটিআৰ চৰকাৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমাৰ শ্ৰদ্ধা সন্মানীয় CM বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বিটিআৰৰ স্পীকাৰ, ডেপুটি স্পীকাৰ, সতীৰ্থ এমচিএলসকল, EMসকল, বিটিআৰৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হোমমিটি, সকলো ষ্টাফ CSD, বিটিআৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় PCC চেয়াৰমেন, BCC চেয়াৰমেন, বিভিন্ন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰ, সন্মানীয় BJP, PPPL আৰু GMP কাৰ্যকৰ্তাসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকক বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই দ্বিবাৰ্ষিক এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ মুহূৰ্তত মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ এক যি প্ৰচেষ্টা, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা যি বিটিআৰ চুক্তি হৈছিল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত, তাৰ এক উল্লেখনীয় দিশ হ'ল বিটিআৰ সামগ্ৰিকভাৱে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা। আমি সৰুৰ পৰা বাল্যকালৰ পৰা আগত আমি কেতিয়াও দেখা নাই বিটিআৰত এনেকুৱা এক শান্তিৰ পৰিৱেশ, এক আনন্দৰ পৰিৱেশ, বিশ্বাসৰ পৰিৱেশ, এক সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও পৰিৱেশ দেখা পোৱা নাই। এইটো প্ৰকৃততে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি ক'বই লাগিব। য'ত শান্তি আছে তাত প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ। শান্তি অবিহনে এখন প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়। আৰু এই কথা এতিয়া প্ৰতিপন্ন কৰিছে আমাৰ বিটিআৰৰ শ্ৰী সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নয়ন কৰা, মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেখেতে কিছুমান দীৰ্ঘম্যাদী প্লেন লৈছে। আমাৰ নিজৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি, নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বৃদ্ধি কৰি আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে বাচি থাকিব লাগিব। আমি কাৰো ওচৰত সদায় হাত পাতিব নালাগে। আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল বিটিআৰৰ সমাজ ব্যৱস্থা, আত্মনিৰ্ভৰশীল বিটিআৰৰ সমাজখন অসমৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত যাতে ফেৰ মাৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় চিন্তাধাৰাৰে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে। পিক মিছন, মিল্ক মিছন, পটাৰী মিছন, চেৰিকালচাৰ মিছন, এইবোৰ একেবাৰে চমুকৈ গৈছে, আপোনালোক ইতিমধ্যে বহলাই কৈছে। ঠিক তেনেকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিছুমান সংস্থাৰ লগত যে বিটিআৰ চৰকাৰে চুক্তি কৰিব লাগে, চুক্তি কৰি যে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত যে আমি আগবাঢ়িব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা কিছুমান নতুন কনচেপ্ট, নতুন আইডিয়া লৈ আমি আমাৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰো, সেই কথা আগতে কোনো চিন্তা কৰা নাছিলে। যাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ মোৰ ব্যক্তিদলে UNDP, UNICEF, PRIAM কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানৰ লগত আমি চুক্তি কৰিছো। এই আমাৰ বাবে সুখবৰ। ঠিক তেনেকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছো, যিহেতু মই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট চাই আছো, তাতে আমাৰ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ আঁচনি আছে, সেই আঁচনিসমূহ যাতে সক্ৰিয়ভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি বহুত ধৰণৰ আঁচনি ব্যৱস্থা লৈছো। আমাৰ এটি সংস্থাই আমাক তাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে, CGF নামৰ এটি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংস্থা, তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু আইডিয়া পাইছো। ঠিক তেনেকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছু সুবিধা আছে, যেনে সামাজিক কিছুমান আমাৰ বিশৃংখলতা আছে, চাইল্ড লেবাৰ, চাইল্ড ট্ৰেফিকিং, ওমেন ট্ৰেফিকিং, ডমেষ্টিক ভাইলেন্স, এনেকুৱা ধৰণৰ যি সমস্যাবোৰ আছে, আমাৰ ড্ৰাগ এডিক্টেড কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, এই সমস্যাবোৰ আমি প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বা আমি কিছুমান NGOৰ জৰিয়তে আমি অকলে সম্ভৱ নহয় যে এইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে। এইবোৰ দূৰ কৰি সমাজখনক সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰা ইমান সহজ কথা নহয়। তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় CM ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 5খন জিলাৰ বাবে 5টি কমিউনিটি কাউন্সিলিং চেণ্টাৰৰ আয়োজন ব্যৱস্থা কৰিছো। তাত আমাৰ বিশেষ কিছুমান দক্ষতাপূৰ্ণ কিছু লোকক, কিছু যুৱক যুৱতীক আমি তাতে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছো। তেওঁলোকে সেই অঞ্চলবোৰ ঘূৰি পেলাই এৱাৰনেছ কৰি পেলাই আমাৰ এই যে সামাজিক বিধিবোৰ আছে, এই সামাজিক বিধিবোৰ যে আমাক আগবঢ়াই নিদিয়ে, আমাৰ দৰিদ্ৰ অঞ্চল, পিছপৰা অঞ্চলৰ যে লোকৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাবোৰৰ যে কেতিয়াও সমাধান নহ'ব, এই সামাজিক ব্যৱস্থা যদি ঠিক কৰি নলওঁ, এইবোৰ ব্যাধি, এইবোৰ সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, ঘৰুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি কাউন্সিল চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকে এই 5খন জিলাৰ
আমার 5টা যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আছে তোমাকে কিছু ডিটেইলস জানিব আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রজেক্ট করে সকলকে জানিব আমার সিডিবি অফিসাররা ব্লক অফিসাররা আমার ফেসিলিটি চেয়ারম্যানরা আপনারা যোগাযোগ করে জানিব আমার অঞ্চলত এলাকার যে সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো জড়িত ব্যক্তিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে করে সমস্যা সৃষ্টি করে আছে তাহলে যখন আমি আলোচনা করি কমিউনিটি কাউন্সিলরের জড়িয়ে আমি সমাজকে সুস্থ সমাজ করার প্রয়াস করেছি ঠিক তেমনি আমার দিব্যাঙ্গ অঞ্চল দরিদ্র পিছপড়া দিব্যাঙ্গ অঞ্চল নিজে যাতে মানুষের পাশে থাকিব পাৰে দরিদ্র দিব্যাঙ্গ সকলৰ যাতে স্কুলৰ যাতে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে দরিদ্র দিব্যাঙ্গ সকলৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ বাবে আমি এককালীন কিছু সাহায্য 50,000 টকা আমি ই ৰিক্সা ব্যৱস্থা কৰিছো বছৰত আমি 90টা ৰিক্সা প্ৰদান কৰিম আৰু 200জন তেনেকুৱা দরিদ্র দিব্যাঙ্গক আমি 50,000 টাকা দিয়াৰ কাৰণে আমি পলিচি কৰিছো ঠিক তেনেকে আমাৰ দিব্যাঙ্গসকলৰ শিক্ষাস্তৰ অভাৱ আছে আমাৰ অন্ধ বা আমার বোবা কারণে অন্যান্য জীবন আমার কারণে মনে মুখের কখনো আর সকলে দেখা না পায় তেনেকুৱা দিব্যাঙ্গ ভাই বোন এগুলো শিক্ষণের কারণে প্রশিক্ষণের কারণে আমার তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ ব্ৰিটিছে দিলে আমাৰ যোৰহাট গুৱাহাটী বা অসমৰ কিছুমান প্ৰাপক আছে যদিও সাফিচিয়েন্ট চিট নাই বা আমি ইয়াৰ পৰা তাতে গৈ পেলাই আমাৰ দিব্যাঙ্গ ভাই বোনসকলক তাত আমি এডমিশ্যন দিয়া নোৱাৰো সেইকাৰণে নাওপাতা এইডাল আমাৰ এটা অনুষ্ঠান তাতে ঘৰলৈ গৈছে তাত আমাৰ চিট ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কামত আমি কৰি আছো আৰু সেই এইডাল আমাৰ অঞ্চলৰ দিব্যাঙ্গ ল'ৰা ছোৱালী দিব্যাঙ্গ ভাই ভনীসকলক আপোনালোকে সহযোগ কৰি যোগাযোগ কৰিব যদি এনেকুৱা দিব্যাঙ্গ ভাই ভনী আছে তেওঁলোকে গৈ পেলাই শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ দুটা ব্যৱস্থা আছে শিক্ষণৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ আছে ট্ৰেইনিং কিছু আছে যাতে নিজে সংস্থাপিত হ'ব পাৰে গতিকে দীঘলীয়া নগৰ সময় কৰ্মসূচী কৰিবলৈ গৈ আছে তো আমাৰ শিক্ষকসকলৰ আমাৰ লকডাউন দৰিদ্ৰ যিবোৰ দুখী বা মহিলা গৰ্ভৱতী মহিলা বা প্ৰসূতি মাতৃসকলে বিভিন্ন ৰকমৰ আক্ৰান্ত হয় সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আমি স্টেম মেম বা মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ৰোগাক্ৰান্ত মহিলাসকলক ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছো বিশেষ দীঘলীয়া নগৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিটিআৰ ফেলো নতুনকৈ আমাৰ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ফেলোসকলক যথেষ্ট আমাৰ সহযোগ কৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সহযোগ কৰি আছে শেষত আহ্বান জনাম সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ যিমান জিডিসি মেম্বাৰ অন্যান্য মেম্বাৰ আছে প্ৰত্যেকে আমাৰ সিনিয়ৰ চিফ মহোদয় আহ্বান কৰাৰ দৰে আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ বিটিআৰখন এখন শক্তিশালী বিটিআৰ এখন অসম বা ভাৰতৰ ভিতৰত এখন মানে লেখত ল'বলগীয়া বিটিআৰ হিচাপে গঢ় কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিম তাৰ প্ৰতি মই সকলোকে আহ্বান জনাই অনুৰোধ জনাই মই বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ জগন্নাথ বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত গৌতম দাসলৈ এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো বন বিভাগ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত বসুমতাৰীদেৱক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ মাননীয় মেডাম আৰু উপস্থিত ৰাইজ মই লেকচাৰ দিব বিচৰা নাই আপোনালোকে ভাবিব লাগিলে চাগে এ ভিটামিন আৰু বি ভিটামিন খুৱাবলৈ বিচাৰিছো মই এ আৰু বি ভিটামিনটো বা কি বুলি ভাবিছে চাগে এটাটো হ'ল আমাৰ লেনদেনটো যোৱা 12 তাৰিখৰ পৰা অহা 22 তাৰিখলৈকে চলি আছে বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বৰ্তমান ধান দাই থকা সময় হোৱা হিচাপে লেনদেনত আগভাগ ল'ব পৰা নাই গতিকে আমাৰ চৰকাৰে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জানুৱাৰী 3 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে 10 দিনৰ কাৰণে আকৌ বঢ়াই দিয়া হৈছে সেইটো সকলৰ কাৰণে এ ভিটামিন বি ভিটামিনটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ য'ত নেকি শান্তি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো আমি ৰিগুলেশ্যন আনিছিলো ৰিগুলেশ্যনৰ পাৰত এতিয়া আমাৰ সন্মুখত ৰিকনষ্ট্ৰাকচন এটা পিৰিয়ড আহিছে আকৌ এটা ৰিগুলেশ্যন আনিব বিচাৰিছো অহাকালি লঞ্চ কৰিব আমাৰ চিফ ছাৰে এইটো হ'ল সুইট ৰিভলিউশ্যন অৰ্থাৎ নেচাৰেল বি বৰ্ডৰ পৰা জংগলী হানিবিটো ঘৰত আনি পেলাই কেনেকে পুহিব লাগে ইয়াৰ বাবে আমাৰ যিসকল এনজিঅ আছে আৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া মেটেৰিয়েলছৰ লগতে পইচা
হাতত দি পেলাই তেওঁলোকক সুইট ৰেগুলেশ্যন আনিবৰ কাৰণে encourage দিবলৈ ইকনমিক বেকবোনটো বঢ়াবৰ কাৰণে অহাকালি আমি লঞ্চ কৰিব প্ৰস্তুত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আগন্তুক সময়বোৰত 5টা দৃষ্টিগোচৰ আমি যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছো সকলো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰু এনজিঅ' বিলাকে যেন আমাক সহায় কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট BTCL অধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত কাকিনাথ বড়ো মহোদয়ক কোনোবাই সকলোলৈ নমস্কাৰ যাচিছো আমি সকলোৱে জানো প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন যি BTC চৰকাৰ এই BTC চৰকাৰ ইতিমধ্যে 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ছদিনীয়া যি বৰ্ষপূৰ্তিৰ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আজি শেষৰ দিন এই শেষৰ দিনত যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকল MCLA সকল আমাৰ BTC চৰকাৰৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীজ জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী CG আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু আজি যে বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা মোৰ সন্মানীয় বিভিন্ন বিভাগৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ আমি এইবাৰ BTC চৰকাৰ ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰ UPPL BJP আৰু GSP এই ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰৰ BTC প্ৰধান হিচাপে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ যি সবল নেতৃত্ব এই সবল নেতৃত্বত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে 2 বছৰ আমি পাৰ কৰিলো আৰু এই 2 বছৰ বিফলতাৰে নহয় সফলতাৰে আমি পাৰ কৰাটো দেখিছো অন্তত ইয়াত বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলে আমাক প্ৰেজেন্টেশ্যন দিছে যে যোৱা 2 বছৰত BTC চৰকাৰে 35 জনসাধাৰণ 5টা জিলা আৰু এই BTR অঞ্চলৰ কাৰণে কি আঁচনি লৈ কাম কৰিছে কাম কৰিলে ইয়াৰ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ফটিয়ান লাগি ধৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে এই যিখিনি প্ৰেজেন্টেশ্যনটো কিমান মানে সহযোগৰে মনোযোগৰে ইয়াত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে ইয়াত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে বিভিন্ন বিভাগে সফলতাৰ যিখিনি 2 বছৰ এই সফলতাৰ 2 বছৰত বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছে ইয়াত আমি দেখিছো যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাহিৰেও ইয়াত আমি দেখিছো যিখিনি
মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, এই মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, এই দুয়োটা দিশত সমানে সমানে কাম কৰাটো আমি দেখিছোঁ। সমানে সমানে কাম কৰাটো আমি দেখিছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ, বা ইয়াত আমি দেখুৱাৰ এটা কেৱল নাথাকিলে, সুযোগো নাথাকিলে। সন্মানীয় সদন, সন্মানীয় ৰাইজ, আমি জানো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ যি শান্তি বিটিয়াৰ চুক্তি আৰু এই সময়ৰ গৃহমন্ত্ৰী, বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং মহোদয়ৰ যি অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, জিৰ' টলাৰেন্স অন আৰ্মছ, ইলিগেল আৰ্মছ, যি এটা নীতি, আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আৰু আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰধান সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা আমাৰ এই 5খন জিলাৰ যিখিনি সামৰিক আৰু অসামৰিক যিখিনি বিষয়া আছে, এই বিষয়াৰ নেতৃত্বত আমি 2টা বছৰে যি আমি BTC চুক্তিৰ পিছতো 70 বছৰে আমি উজাগৰে দিনবোৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, এই কিন্তু শান্তি বিৰাজ কৰাটো আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই শান্তি সাষ্টেনেবল কৰাৰ কাৰণে, স্থায়ী কাম কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ইয়াত যিখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী, আমাৰ ইয়াত যিখিনি জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ ইয়াত যিখিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে, এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো, যেতিয়া শান্তি বিৰাজ কৰে তেতিয়াহে উন্নয়নৰ কাম কাজটো অগ্ৰগতি হয়। তো এই বিটিআৰ অঞ্চল আৰু 35 জনসাধাৰণক যদি আমি সফলতাৰ দিশে যদি আমি আগবাঢ়ি নিব লাগে, তেতিয়া ইয়াত শান্তি বিৰাজ বা শান্তি ইয়াত স্থাপন হ'ব লাগিব। তো সন্মানীয় ৰাইজ, আমি দেখিছোঁ 2টা বছৰত সফলতাটো আমি দেখিছোঁ, ইয়াত শান্তি বিৰাজ কৰিছে। আৰু যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি কামেই হওক, বা ইয়াত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাম কাজেই হওক, বা ইয়াত শান্তিয়ে হওক, আমি সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে। তো সন্মানীয় ৰাইজ, খন্তেক পিছত আমাৰ যি প্ৰথম বৈঠক সমাপ্ত হ'ব আৰু দ্বিতীয় বৈঠক আমাৰ হ'ব। আৰু এই দ্বিতীয় বৈঠকত আমি সকলোৱে জানো, ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী লিপিবদ্ধ কৰা লেখীয়াকে আমাৰ অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জ্যোতিষ মুখী আমাৰ এই জনসভা এড্ৰেছিং কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জ্যোতিষ মুখী আহি আছে। খন্তেক পিছত আমাৰ ইয়াত প্ৰস্থান হ'ব, ইয়াত আহি পাব। আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট পাণ্ডা মহোদয়, তেখেতেও ইতিমধ্যে আহি আছে। তো যিখিনি বাকী থকা যিখিনি কাৰ্যসূচী, এই বাকী থকা কাৰ্যসূচীখিনিক আমি সফলভাৱে সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি, ইয়াত যিখিনি ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব। সময় গধূলি হ'ব, সকলোৱে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, অলপ আগত যি এটা বিশৃংখলতা এইটো সমাপ্ত কৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে এই যি আমাৰ 2 বছৰীয়া যি বৰ্ষপূৰ্তি, 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ যি উদযাপনৰ শেষত যি কাৰ্যসূচী, এই শেষত কাৰ্যসূচী সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শ্ৰীযুত কাৰ্তিক বড়োদেৱলৈ।
আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব সেয়েহে সকলো ৰাইজকে আমাৰ ৰভাতলে আসন গ্ৰহণ কৰি থাকিবলৈ ইয়াৰ অনুৰোধ জনাইছো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান Moigo Sansuni income jabai nama. Jabai. Acha. Jai apai bithamon kurang khau lai bai jabai na thakai. Are jai jakha bai am bithamon ko khau lai bai bi amna thakona thakai. Jakha bai lagi mondai am bi kai. Acha. Jema makate wakai janai hanja bithamon ro faiyo jai जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिगोन गेजेर जोंनो उन्दैफोर ओंखारो नङा होमबा गेजेर मोसानायबो नांगौ আমার মাজত এতিয়া जोंनि गेजेराव दंफैयो बिना मुर्मु ग्रुप हानजा आं बिथांखौ खावलायदों बेयाव सानथालि मोसानानै दिन्थिफैनो थाखाय बिना मुर्मु ग्रुप মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আহি যাতে আমাৰ মাজত নৃত্য পৰিবেশন কৰে তাৰ পিছতে প্ৰলয় দত্ত বেংগলী গ্ৰুপ মই তেওঁলোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰলয় দত্ত এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য পৰিবেশন কৰিব বিনা মুৰ্মু গ্ৰুপ সান্থালি ডান্স ধন্যবাদ এটি ঘোষণা যিসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোক যাতে খাই আহে কিন্তু যিসকলে অলৰেডি খোৱা হৈ গ'ল যাৰ তেওঁলোক যাতে আমাৰ লগতে থাকে আৰু নৃত্য উপভোগ কৰে একেলগে ধন্যবাদ
চৰকাৰী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা শিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰলয় দত্ত আৰু তেখেতৰ সংগীবৃন্দ। তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিব এটি বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ নৃত্য। আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ। Dania mosaनाय दिन्थिनो नागिरदों प्रलय दत्त आरो बिथांनि हानजा। बिथांमोना बेंगली डान्स मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों। गोजोन्थों। प्रलय दत्त स्पिसिलिटार माते आइ कना তিনি কিছি বাও সকলোৱে হাত চাপৰি দিব। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ লগত আছে, নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছো। Thank you.
বেঙ্গলী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা সহশিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। Dania Pinelligide, Doliram Rabha, and Itani Kanja. Doliram Rabha, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আমি যাতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। ধন্যবাদ। দলিৰাম ৰাভা, তেওঁলোকে ৰাভা নৃত্য পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে। সকলোৱে আকৌ এবাৰ হাত চাপৰি দি তেওঁলোকক আদৰণি জনাওক।
ধন্যবাদ সবাইকে दायो मोसानानै दिन्थिफैगोन ब्रजेन महन्तनि बिबु हान्जा এতিয়া নৃত্যদলে পৰিৱেশন কৰিব ব্ৰজেন মহন্তৰ বিবুৱা দল যিসকল ব্যক্তি বাহিৰত এনেই ঘূৰি ফুৰি আছে আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে আমাৰ ষ্টেজৰ ভিতৰত আহি নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে যেন আমাৰ সন্মানীয় গভৰ্ণৰ অলপ পিছতে আহি পাবহি গতিকে সন্মানীয় আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ ষ্টেজৰ ভিতৰত আহি নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে जाय बिथांमोना बाहेराव ओरैनो गिदिंबाय थादों जाय बिथांमोना बाहेराव ओरैनो गिदिंबाय थादों बिथांमोना जाहाथे स्टेजनि सिङाव फैनानै गावबा गावनि जायगाखौ आवग्रिनानै लाफैयो दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा सफैसिगोन आरो गुरैयै सावरायदों जाय बिथांमोना नेमप्लेट होखानायनि सिङाव जिरायदों बे नेमप्लेटखौ नायनानै जिरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों जिरायनायनि गोजौआव जोंहा नेमप्लेट होनाय दङ इनभाइटिं एनसिएलए इएम मिडिया गासैबो होनाय दङ बे जायगायाव जाहाथे गावबा गाव नायनानै जिरायो
এতিয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ব্ৰজেন মহন্তৰ বিহুৱা দল। তেখেতসকলক নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে।
Presenter, ধন্যবাদ। পিছতে আমাৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰ হৈ যোৱা বিভিন্ন বিভাগত এৱাৰ্ড চেৰেমনি কৰা হ'ব। সেই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিব পৰা যিসকল প্ৰতিনিধি যিসকল ব্যক্তি আহিছে তেখেতসকল যাতে ষ্টেজৰ ভিতৰত বহে আমাৰ এৱাৰ্ড চেৰেমনি কণ্টেক্ট পিছতে কৰিব। বিভিন্ন বিভাগত এৱাৰ্ড পাব পৰা যিসকল ব্যক্তি
তেখেতসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে কি তেওঁৰ চেৰেমনিত সকলোকে থাকিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। गासैबो जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय सिबिजानाव रायजो राजा बिथांमोन दान्दिसेनि उनावनो जोंनि सरकारनि 2 बोसोर जानानै थांनाय मा बबे बिफानाव बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां खामानि जाखो बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां मोजां खामानि मावदों बिनि मोनसे एवार्ड एबा बान्था बे बान्थानि हाबाफारि बान्था होनाय हाबाफारि दान्दिसेनि उनावनो होगोन। बेखायनो बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो थाखाय एबा जोंनि नैबे हलाव जिरायनानै गावबा गावनि जायगाखौ आवग्रिना लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दायो जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन गोरखा डान्स। এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব গোৰখা ডান্স। दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासियाबो सफैसिगोन। बेखायनो जाय बिथांमोना बाहेरायाव गिदिंलाबायनानै दङ बिथांमोनखौबो स्टेजनि सिङाव फैनानै जिरायफैनो गुरै खावलायहरदों। दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासिया सफैसिगोन। बिनि सिगां जोङो बान्था होनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बान्था होनाय हाबाफारियाव गासैखौबो थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। जोंनि बान्था मोननाय डिपार्टमेन्टनि जाय बिथांमोना मोननो हादों बिथांमोना सफैखाजोब्बाय। बेखायनो गासैखौबो बेयाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। Ya
tình mình xa tình kế lăng nô lang mà thác mà thủy thủy ha ha Cuma melon Tukit melukit tidak Melon aniwam tidak Sidong atiye cuma melon Tewaniwam cuma melon Cuy ha
bang ke mo pe me tha sing chung den che mi wa tu me api lo wa che mani papi lo wa hàng chục mà băng thế kế một thế người ta xin chúng đến chế chúng sẽ mi và phung nhé api lo la chen chen ba ni api lo la chơi đi mưa lên đi sân đi đâu mẹ cao ba nơi ba nơi làm đi đâu là phụ thế cao ơi mang cả đâu ya lắm mà hết mang yêu cả đâu Mulai samorimu Megamo pano lamiro Undaku tegang Gemang taru Ya Rahmahewang Iwakaru
ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব অংগামী কালচাৰেল চেণ্টাৰ, তেখেতসকলে বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। বিতানন্দ বাগৰুম্বা মুজাফৰদাৰাই পৰিৱেশন কৰে। Apa itu sabda dari Guru Raja? Song yang kamu dan hasil apa saja? Maka saya bapak ibu kalau bersandar.
साबायखर गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम दायो जोंनि गेजेराव मेथाइ खननानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा आब'खौ जोंनि गेजेराव मेथाइ खनफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। दानिया जोंहा हांख्रायहरजानाय आलासि जोंनि बयनिबो सिनायनाय सुलेखा आब' जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनो नागिरदों। आब'आ जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जों गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आब'खौ। बयबो सिनाया होमबा आब' सुलेखाखौ? होमबा आखाइ हमना होन खेबसे बयबो। Sono più convinti. Suleca বসুমতারি এই আমার মঞ্চের উপস্থিত হয়েছে একটি গিটার করায় আপনারা করে আপনারাও আজকের এই বিদ্যার সরকার দ্বিতীয় বর্ষের Dibagai mencari capaian yang mana, kalau lebih dari berbagai macam sikap macam penjabat, dan sikap berbeda yang dalam apa sedih, istilah hangat dalam, lezat lebar dalam apa saja bersedia kerja kerjaku, kerja lezat lebar mana sampai gebang risk lamanya yang di sektor lezat lebar itu.
माने दामग्राफोराथ' नेनो हागौ ट्रेकआथ' नेनो नङा अब्लाबो आं थांफानो नाजानोसै दा आं गिबियावनो जोंनि आलायारन सावथुननि आं रोजाबनाय मेथाइखौनो रोजाबनो सानदों मेथाइखौ सुजुदोंमोन रंजालि मधुरि नार्जारि आदाया
जेब्ला लेखनायनि उनाव जोंनि आलासिफोरखौ जों जौस्राङाव लेंहरनाय जासिगोन। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। এটি আপনাদের জানাচ্ছো আমি পুরস্কার বিতরণী অর্থাৎ ভোটার বিতরণী সভা আরম্ভ করে আর কেটিমা মমতার পিছতে যিসকল ৰাইজ আমাৰ মঞ্চ তথা ৰভাতলীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোক আটাইকে আমি ৰভাতলীলৈ আহিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সমান সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ কৰিছো। আমি বৰ্তমানলৈকে সভা আৰম্ভ কৰিম কেকে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ প্ৰথমতে অনুৰোধ জনাইছো। Hello.
প্ৰথমতে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৎসাহ ব্ৰহ্মদেৱ। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰীদেৱক। আমি বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম, সেয়েহে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৎসাহ ব্ৰহ্ম মহোদয়ক। তাৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰী মহোদয়ক। এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক। আৰু লগতে মই আহ্বান জনাইছো আমাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত ঘনশ্যাম দাস মহোদয়ক আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। घनश्याम दास सारंगी नजर सबको काफी आरामदायक में बोलने लगे। Daniya dan kawan lagi Urkhabar Abraham sir, Cabinet Minister, Government of Assam. Street of Queen Pakai, Sarkoram, Kamlebai. Sini get it out. BTR ni gahai. Ini janaইছো আমাৰ বিভিন্ন বিভাগত যিসকলে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক আজি এই সভাৰ জৰিয়তে পুৰস্কৃত অৰ্থাৎ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব। আৰু যিসকল ৰাইজ এতিয়াও বাহিৰত আছে তেওঁলোকক আমাৰ ৰংঘৰটোলৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছো। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আমি উপস্থিত হৈছে ডেপুটি চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী মহোদয়, তেখেতকো আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হৈছে আমাৰ মাজত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৎসাহ ব্ৰহ্ম মহোদয়, আপোনাকে মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে স্বাগতম জনাইছো। তেখেতসকলক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম আৰু নাইৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। এইখিনিতে আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত হোৱাহি নাই আমাৰ চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়, তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো।
जों BTR नि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आरो जोंहा सभेनियार दङ सभेनियारखौ प्रेजेन्ट हिसाबै जोङो जोंनिथिंनिफ्राय रंगोरा सारनोबो होबाय घनश्याम दास सारनोबो होबाय Honorable EN GSP Vice President Sara itu bola betul जों दानिया आवार्ड राननायनि हाबाफारि लानो नागिरदों आंनि आखायाव दा बावैनो लिस्टआ सफैबाय आङो नामखौ गाबज्रिलांगोन श्री कृति कुमार बसुमतारी SK भावनागुरी रेवेन्यू सर्कल बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो रनजित बसुमतारी Honorable EN BTR LRDM Department आं बिथांखौ स्टेजआव खावलायदों रनजित बसुमतारी Honorable EN sir बिनि उनावनो श्री अशोक कुमार माला लॉट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल आं बिथांखौबो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय रनजित बसुमतारी Honorable EN LRDM Department आं बिथांखौ स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायदों Okay. Rewa Nartihari, Honorable EM Sarkar, stage of Rewa Nartihari, Honorable EM BTR, ang bitangko be bantako hono takai खावलायदों बयखौबो आखाइ खबनानै बिथांखौ मान बावनो थाखाय बयबो खावलायदों बिथाङा बान्था मोनदों बेनिखायनो बयखौबो आखाइ खबनानै Shri Kriti Kumar Basumatari Shri Kriti Kumar Basumatari SK Bhauraguri Revenue Circle Department LR and DM Binu Nauda Shri Ashok Kumar Mara Lord Mandal Tamulpur Revenue Circle ang bitangko खावलायदों Category Best Lord Mandal Bitang Rewa Sir Honorable EM Sarkuna ang खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय Shri Ashok Kumar Mara Lord Mandal Tamulpur Revenue Circle बयबो आखाइ खबनानै खेबसे मान बावगोन बिथांखौ बिनि उनावनो Department Sports and Youth Welfare Department Mr. Sangma Brahma ang बिथांखौ खावलायदों राकेश ब्रह्म आलादल क'क्राझार आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आं दावबायसा बर' Honorable EM Sports and Youth Welfare Department आं बिथांखौ खावलायदों स्टेजआव जों मिथिनो मोनदों जे सामा ब्रह्मआ एबसेन्ट नाथाय बिथांनि बिफाया फैनानै दङ जोंनि गेजेराव बिफाया गौतम दास Honorable EM Women and Child Development बिथांखौ आङो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय बयबो खेबसे आखाइ खबनानै मान बावनि रोजा साबायखर दानिया मिस फैलाव बसुमतारी थेंगोना बसुमतारी फिसाजो हाप्पापारा चिरां मिस फैलाव बसुमतारीखौ आं खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो गौतम दास Honorable EM Women and Child Development बिथांखौ आङो खावलायदों मिस फैलाव बसुमतारी मिस फैलाव बसुमतारीया मोनदोंमोन
36 National Games 2022 Gujarat Boxing Event Bahagaladan Miss Khayla Sports Meet. Department Sports Bitama 36 National Games 2022 Gujarat Boxing Event Bahagaladan Miss Khayla Basubatari. Kese boy ba aapke khulane jini Khayla ki thakay Point here, Wilson Hasda, Honorable EM, Urban Development Department, মই তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। Department Urban Development, Miss Bina Chauhari, Village Bodrapur Bismori Kokrajhar, Bithakura Nampinane, Bathapur Lapine Thakai Khawlaiden, Bithama Nanda Best Fruits and Vegetable Vendor at Kokrajhar Daily Market. Big category of Bathako Manai Zadan, Best Fruits and Vegetable Vendor at Kokrajhar Daily Market. Srimati Bina Chauhari, Gamia Bodrapur Bismori Kokrajhar. Bathako Wilson Hasda, Honorable EM, Urban Development Department. Bini Nauna, Srimati Ramala Basumatari, Nijing Nagar, Kokrajhar, Binakura Makhawladan, Bathako Pinane Lampin Thakai, Bithama Manda Best Fruits and Vegetable Vendor at Gamjema Daily Market, Kokrajhar. Bathako Thakai, Dr. Neelut Sandhiyari, Honorable EM. Srimati Ravala Basumatari, Best Fruits and Vegetable Vendor at Gamjema Daily Market. Kamya Ankhala Nene Srimati Lilima Burman, Village Shunapalli, Kokrajhar. Srimati Lilima Burman, আমি তাকে খালে নেনে গিয়ে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো তেওঁ যাতে আহি বঁটা গ্ৰহণ কৰে আৰু বঁটা দিবৰ বাবে মই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী অনাৰেবল EM মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো Srimati Lilima Burman, তেওঁ পাইছে Best Clothes and Handloom Items Vendor at Kokrajhar Town category পাইছে Department PNRD, মই Govinda Chandra Basumatari, আমাৰ Honorable Deputy Chief Sarok মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো Miss Aunty Basumatari, Village Samogao, Mandalian, VCTC, Borobazar, Chida, Aunty Basumatari, ang Bithako Khawlaiden, Bithama Nanda Piggery Farm and Backyard Poultry category. Bangka Nanda habe Piggery Farm and Backyard Poultry. MP Basumatari, VCTC, Borobazar, Chida. Bangka Nanda Thakayang Khawlaiden, Govinda Chandra Basumatari, Honorable Deputy Chief BTR. Srimati Rikham Ramsiari, Entrepreneur, Rajlakshmi Enterprise, Self-Help Group, Puran Sripur, Paksa. Srimati Rikham Ramsiari ko ang Khawlaiden, Successful Mushroom Farming, Oil Seed and Handloom Product, Bathako Munda habe Digante Barua, Honorable EM, Bithakwan Khawlaiden leader, Honorable EM, Irrigation Department, Digante Barua. Ang Dania Khawlaiden leader, Miss Delai Sri, Self-Help Group, North Chekadani Kamarsi, VCDC, Kokrajhar, Bithama Munda Other Tech House, Botany, Piggery, Arab, Handloom category. Digante Barua, Honorable EM, Department of Irrigation. Ang Bithako Khawlaiden, Bathako Munda Thakai, Delai Sri, Self-Help Group, North Chekadani
Adani Commercial BCDC Kokrajhar. Bithama Mandan Tent House, Gotari, Pigari, Aro, Handloom category. President Khabakor. Irrigation Department, Matha Mana Alainina Ko, Khalani Gider, Jopabok Pagladia, number 2, Group 1 Committee, President Sri Babul Boro. Secretary, Arup Chandra Boro, Village Jagdown, Bhankama Block, District Baksa. Bithama Khaleda, Pinani Bantako, Lampini Takai, Arabi Bantako, Takai, Khalani Gider, Arup Kumar Day, Honorable EM, Health and Family Welfare. Jatapur Pagladia, number 2, Group 1 Committee, President Sri Babul Boro. Sri Tuniram Mili AEE, Suklai Selfang, Subdivision Irrigation, Nalkata. Arup Kumar Day, Honorable EM, Bithako Khalai Pinani Gider, Bantako Natakai. Khalani Gider, Sri Tuniram Mili AEE, Suklai Selfang, Subdivision Irrigation, Nalkata. Hat Saporidi, Hokorwe, Adorani Ganabo. এতিয়া মই দিগন্ত বৰুৱা অনাৰেবল ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে আমাৰ মাজত আমি পাইছেহি শ্ৰী টুনিৰাম মিলি AEE Suklai Selfang Subdivision Irrigation Nalkata. He is very sincere, disciplined, amenable and hard-working officer. Thank you. Akai Kadani Hajini Goibe, Sri Tuniram Mili. Tanya and Gabrina Gider, Sri Bolin Chandra Borwa, Kokrajhar. Industries and Commerce Department category of Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit, Sri Bolin Chandra Borwa, Kokrajhar. Ronin Najari, Honorable EM, Sir Kokhalaidu, Matako Natakai, Bolin Chandra Borwa. Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit. Etia boy, Srimati Ranjita Mohilari, Chira, Bithakram Khalani Gider. Revenuar Najihari, Honorable EM, Satwam Khalaidu, Bantako Natakai, Srimati Ranjita Mohilari, Chira. Sri Devhasad Basumatari, Sudanpuri, Udalguri, Successful Tea Farmer category of Mandal. Ukil Mujahari, Honorable EM Satwam Khalaidu, Bantako Natakai, Sri Devhasad Basumatari, Sudanpuri, Udalguri. Ukil Mujahari, Honorable EM BTR, Bithako Khalaidu, Bantako Natakai. Jenny Giderao, Sri Devhasad Basumatari ko ang Khalaibai, Bantako Lampun Natakai. Successful tea farmer. Sorry. Dania Animal Husbandry Veterinary Department, Sri Manav Ghosh. Sri Manav Ghosh, son of Pranab Ghosh, village Khanagari, Orainari, Bedribari, Kokrajhar. Bithako Khalani Gider, Sri Manav Ghosh, Motekito অনুরোধ জানাইছো আজি যাতে বঁটা প্রদান করে তেওঁ পাইছে সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার ইন ডেইরি ফার্ম ক্যাটাগরি
মই ধৰ্ম নাৰায়ণ দাস অনাৰেবল EN তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো শ্ৰী বিজয় সেজ, son of Thomas Sez, কোলবাৰী পোষ্ট অফিচ কালপানী বাজাৰ বাক্সা। তেওঁ পাইছে successful entrepreneur in figuring farm। মই ধৰ্ম নাৰায়ণ দাস ছাৰক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো। শ্ৰী বিজয় সেজ, son of Thomas Sez, village Kolbari, post office Kalpani Bazar, Baksa। ধন্যবাদ। Shri Deepak Das, senior assistant cum accountant in the office of Director of Animal Husbandry and Veterinary। Shri Deepak Das, senior assistant, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো আমি বঁটা প্ৰদান কৰিব গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। ডেডিকেটেড এমপ্লয়ী কেটেগৰী পাইছে তেওঁ শ্ৰী দীপক দাস। মই ৰাকেশ ব্ৰহ্ম অনাৰেবল EN ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো। মই চাইখন বসুমতাৰী MCLA ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। Tourism Department, Manas Nautical Eco-Tourism Society, Kamar Desa, Lucky Bazar, Baksa. Representative Mr. Mohindra Basumatari, President ko ang Khalalani Gila. Sorry. Ang Dania, Miss Julima Deka. Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure. Best Adventure Promoter, Bithanga Munda. Sojan Singha MCLA, ang Bithako Khalalani Gila. Miss Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure, Tanushree Cyber Zone near AGV Bank, Goresor, Tamilpur. Miss Julima Deka. Sojan Singha MCLA, Sarok Moy. Shri Manmohan Nath, social worker, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো আমি বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। শ্ৰী মনমোহন নাথ, ভিলেজ মাছুৱা, পোষ্ট অফিচ কাথালপাৰা, বাক্সা। Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure, বঁটা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সজল সিংহা MCLA। Shri Manmohan Nath, village Matua, post office Kathalpara, Baksa. তেওঁ social worker category পাইছে। মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰভাত বসুমতাৰী honorable MCLA, তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। Shri Manmohan Nath। প্ৰভাত বসুমতাৰী MCLA ছাৰে বঁটা প্ৰদান কৰিছে। সকলোৱে হাত চাপৰি দি আদৰণি জনাব। Miss Bhavtina Moshahari, AIET Office, Ward number 8, Medekoro, Kokrajhar। মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো। দীপক মোৰ MCLA, honorable MCLA ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। দীপক মোৰ আমাৰ মাজত আহি পাইছে মিছ ভাউটিনা মোচাহাৰী, AIET অফিচ ৱাৰ্ড নম্বৰ 8, মেডেকোৰ, কোকৰাঝাৰ।
যার পিছতেই আছে শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম, সুপারভাইজার কোকরাঝাড় ICDS প্রজেক্ট বাগানসালি, ওয়ার্ড নাম্বার 6 কোকরাঝাড়। Srimati Anju Rani Brahma, category very sincere, disciplined, hard-working employee of ICDS project Kokrajhar. Pavitra Kumar Boro, Motekitok Honorable Janaisu. Honorable MCLA Pavitra Kumar Boro, Motekitok Honorable Janaisu. Srimati Anju Rani Brahma, Supervisor Kokrajhar ICDS project. Department Sericulture, moi matiba bisarisu Shri Anderson Sama, a progressive silkworm farmer, category 5 Shri Anderson Sama, son of Labib Marat, village Kunguri, post office Nayaggaon, Kokrajhar. Hemanta Kumar Rabha, Honorable MCLA Sarok moi Honorable Janaisu, bota pradan korar babe. Moi Shri Anderson Sama, Honorable Janaisu, ami bota grohon korar babe. Dhonyobad. A progressive silkworm farmer, category 5 setio. Akai kumnanya tini thikse series athora matha. Shri Ghanakanta Brahma, son of Akhil Chandra Brahma, Hauraguri, Patgaon, Kokrajhar, a progressive Ericat cocoon farmer. Mithako ang stage of piname, Bathako lampini thakai khawlebai. Rajiv Brahma, Honorable EM Sarko, Honorable MCLA Sarko ang khawlebai. Rajiv Brahma, Honorable MCLA Sarko ang khawlebai. Agriculture Department, Shri Upen Boro, CEO Panbari, Bodafa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari, District Chirang, Best Pharma Producer Company. Bithang Upen Boro ko ang pinane Bathako lampini thakai khawlebai. Ghanesham Das, Honorable EM Agriculture Department, Sarko ang khawlebai. Upen Boro, CEO Panbari, Bodafa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari, District Chirang, Best Farmer Producer Company category of Banthamanda, Mithama, Shri Upen Boro. Daniel Khawlemene Gidam, Shri Vikram Narjari, CEO, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Shri Vikram Narjari, Bithamaban, Best Farmer Producer Company, category of Manahada. Montu Boro, Honorable MCLA Sarkwang Khawledam, Bathako Manithakai. Shri Vikram Narjari, Best Farmer Producer Company, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Kipsi akai kopname man dauni Shri Bhimeshwar Talukdar, Assistant Agri Inspector, Office of the District Agriculture Officer, Kokrajhar. Shri Bhimeshwar Talukdar. Champamati Deka, Honorable MCLA Motekitok Honorable Janaisu, bota pradan korar babe. Champamati Deka, Honorable MCLA. Amar mage kaki poiseri, ami paiseri Shri Bhimeshwar Talukdar, bota grohon korar babe. তেওঁ হল Assistant Agri Inspector, Office of the District Agriculture Officer. CWT Department, Shri Arun Chandra Basumatari, Junior Engineer, Civil. Additional Chief Engineer, PWD BTC Kokrajhar.
শ্ৰী অৰুণ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী বঁটা দিয়াৰ বাবে মই BTR প্ৰধান ভৱেন বড়ো অনাৰেবল MCLA মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো ভৱেন্দ্ৰ বড়ো Shri Arun Chandra Bhattanatari, Junior Engineer Civil, Office of the Additional Chief Engineer PWD. Bhavendra Boro, Honorable MCA. Daniel Khawalenigidan, Dr. Mayaram Bhattanatari, PG Teacher Udalguri, Girls Higher Secondary School Udalguri. Dr. Mayaram Bhattanatari. Dr. Mayaram Bhattanatari, PG Teacher Udalguri, Girls High Secondary School Udalguri. Banthako Kodatakai ang Jini BTR ni Gahai, Mangana Pramod Bono Sarko Khawalenigidan, Banthako Kodatakai. Dr. Mayaram Bhattanatari, PG Teacher Udalguri, Girls High Secondary School Udalguri. He is a teacher in excellence, having vast experience and acquired master degree in 3 subjects: sociology, economics, and Bodo. Moreover, Dr. Mayaram Bhattanatari, PG Teacher Udalguri, Girls Higher Secondary School. Our Banthako Hadan, Jeni BTR ni Gahai, Pramod Boro, Sara. LR and DM category, Shri Rituttam Bora ACS Circle Office, Jolapur Avenue. Teo Bota Pradhan Koribo Amar Governor of Assam. Teo paise Best Performing Officer in LR and DM Department. Governor of Assam, Teo Jeti Ahi Pabo, Teo Bota Pradhan Koribo. Miss Rangila Demari, Teketipu Amar, Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Our Tourism Department or Mr. Mohindra Bhattanatari, President, Manas Mauji Gateway Ecotourism Society, Teketipu Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Dhanyabad. Our Department of Forester, Shri Alakesh Das, Aji Jinetu Amar Major Upochit Nasile. Teketok অনুরোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বঁটা কালেক্ট কৰাৰ বাবে আৰু শ্ৰী ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতকো অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বঁটা কালেক্ট কৰিবৰ বাবে আজি যিসকল অনাৰেবল EM MCLAs আমাৰ মাজত আছিলে বঁটা প্ৰদান কৰা মই তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু যিসকলে আজি বঁটা পাইছে বেষ্ট কেটেগৰিজত তেওঁলোকক বেষ্ট উইচেছ শুভকামনা দিছো তেওঁলোক আকৌ আগন্তুক দিনত যাতে ভাল কাম কৰি গৈ থাকে তাৰে শুভকামনা ধন্যবাদ বিটিআৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসন শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এই শীৰ্ষ কাৰ্যসূচী আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব মুখ্য সভা উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিজ এক্সেলেন্সি প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী আৰু লগতে উপস্থিত থাকিব
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট লগতে দিল্লী আৰু অসমৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী শ্ৰীযুত ব্ৰজেন্দ্ৰ জয় পাণ্ডা এখেতসকল আমাৰ সভাত উপস্থিত থাকিব। গতিকে মই সকলোকে সাদৰে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোক কোনেও যেন আমাৰ ৰভাটোলৈ পৰা আঁতৰি নাযায় আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এক অবিৰত যাত্ৰাৰ এক চেলিব্ৰেশ্যন। আহক আমি সকলোৱে একেলগে উদযাপন কৰো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। সম্মানীয় সদস্য উপস্থিত আমাৰ ব্যক্তিসকল, কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল আমাৰ সমাজলৈ উপস্থিত হ'বহি। সেয়ে মই সকলো উপস্থিত ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো সকলোৱে যেন শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি নিজৰ নিজৰ আসনত উপবিষ্ট হয়। আনহাতে যিসকলে বাহিৰত সামাজিকৰ বাহিৰত যিসকলে ইফাল সিফাল গৈ আছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছো, অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে সমাজত আমি নিজৰ আসনত বহাব। কাৰণ কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল আহি সভাত উপস্থিত হ'ব। গতিকে নিয়মৰ বক্তৃতা শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সকলোকে সমাজৰ ভিতৰত আনিবলৈ মই আহ্বান জনাইছো। আনহাতে টিচিএছচি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলক মই আহ্বান জনাইছো, অনুৰোধ কৰিছো এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰ্দেশ, আপোনালোকৰ নিৰ্দেশ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সভাগৃহত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাওক আৰু টিচিএছচি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলে যাতে সভাগৃহত ত্যাগ নকৰে সভাত্যাগ নোহোৱালৈকে। আৰু যদি কোনোবাই টিচিএছচি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেন আৰু যদি তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে যদি এতিয়া সভাৰ পৰা প্ৰস্তাৱ হয় তেনেহ'লে আমাৰ সন্মুখত কেমেৰা সংগ্ৰহ হৈছে, কেমেৰা আমাৰ ফিটিং হৈ আছে, আমি গম পাই যাওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়া প্ৰশাসন মিডিয়া চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰ্দেশ টিচিএছচি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলে অতি কষ্টভাৱে নিজৰ নিজৰ ভিজিডিচি নিজৰ নিজৰ টিচিএছচি এৰিয়া সকলো কাৰ্যকৰ্তা সভাগৃহত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ক। সভাগৃহৰ পৰা যাতে কোনে প্ৰস্তাৱ নকৰে এই আপোনালোকৰ আমি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছো বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ পৰা। ধন্যবাদ। এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰংবৰণ নাৰ্জাৰী মহোদয়। খুলুমবাই, নমস্কাৰ। যিবিলাক বাইরেশনলৈ আমি খুলুমবাই, সিংহাই মহলবাই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছো। আজি বিটিচি চৰকাৰৰ 2 বৰ্ষপূৰ্তি পালনৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু বিশাল পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাত উপস্থিত আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে আছে আমাৰ বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া, ডিপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী তেখেত উৎকল ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমার বিটিসি এডুকেটেড মেম্বার ঘনশ্যাম লাল ডাঙৰীয়া, উপস্থিত বিটিসি সকলো এডুকেটেড মেম্বাৰসকল, এমচিসকল, বিটিসি প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী প্ৰমুখ্যে
বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আজি সমাগমত উপস্থিত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উপস্থিত আমাৰ অভিভাৱকসকল, দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল, সকলো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল, বেগুনীয়া BTC नई बছর যাপন সময় যে রমজান সাল बे सानाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साबायखर बावो। এইখিনিতে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা মই জনাব বিচাৰিছো। দুটা বছৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰখন শান্তভাৱে পৰিচালনা কৰি BTC চৰকাৰখন আগুৱাই লৈ অহা আমাৰ BTC চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেতে 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ আমাৰ BTC আসনভাৰ হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাৰ পৰাই তেখেতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা দি সম উন্নয়ন কৰাৰ অধিকাৰে আজি BTC অঞ্চলৰ সুস্থ শান্ত সম্পূৰ্ণ এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই তেখেতে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ BTC ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ BTC সকলো সকলে নিজৰ নিজৰ বিভাগ ভালদৰে পৰিচালনা কৰি পেলাই আমাৰ BTC অঞ্চলৰ অসমীয়া উন্নতিৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে, কাম কৰি আছে আৰু আজি এই অৱস্থাত আমি এই সন্ধিখনত BTC অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক এই অৱস্থালৈ আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছো। মই সকলো টিম BTC আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছো আৰু আজি এই সন্ধিখনত আমাৰ BTC সকলো শ্ৰোতা ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন মই জনাম যে বিগত দিনৰ পৰা যেতিয়া 2003 চনত BTC সৃষ্টি হৈছিলে 2003 পৰা 2020 লৈকে আমাৰ এই অঞ্চলত এটা ৰাজনৈতিক দলে শাসন ভাগ হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ ৰাইজে উপভোগ কৰিছিল আৰু যিটো ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নতুন চিন্তাৰে নতুন জীৱন্ত সূচনা কৰি পেলাই এই অঞ্চলত নতুন শাসনৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰি নতুন শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু UPPL, BJP আৰু GSP নেতৃত্বত আজিৰ তাৰিখত আমি এখন চৰকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছো। সেই সময়ছোৱাত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়ি আহিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সহযোগ কৰি আহিছে। গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা বিটিআৰ বাসী ৰাইজক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মই জনাইছো আৰু আজি আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ মৰমৰে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। मानगणना में BTC सरकार नई बছর जावाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमोद बड़ो मानगणना बिथाङा BTC नि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन। गोविन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डेपुटि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन आरो बेबायदिनो BTC सरकारा दाजादोंमोन। दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे 2 बोसोराव गोबां माखासे जेंनानि गेजेरजोंबो
Then selama berdua kasar itu reka kalamanai, berdua ayah pani dana itu kan semua tarai. Tugas kosto kalamanai kalamanai mana? Jadi naga badan, ada di naganya pre gosor di jawai. Di gosor ni yau, luang makasih sokai asoni lalai jawai, jaya asoni lagi, jami sungungi jawai, ansoni jawai, kasih ayah makanya pasai nai. देखो नजर बनाने ले जवान मकसद आसनी को देने खोया कलामाई कमाई में वस्तु जवाब अरे अंशाल जो नई नजरा है ये बड़ी थापाई जन पहने जरा नगर जन यूपीपीएल बीजेपीएल जेएसपीएल मुख्य सरकारा जंगलों में चीजों जे शासन पहने ले जो लोगों ने जन को दिक्कत लगे बंदे पहने वाला है बीटीसी अंशाल जवान मकसद थापाई देखो जब सो कलम नामों का जवान कमाई माउने का अंदर विभिन्न विभाग विभिन्न जिला विभिन्न विभाग में मापा जवान फसाई को मलाने सो कलम का जवान कमाई माउने का अंदर आराम साने दिने को सुनने आओ तो डिटीसी अंचल में सरकार ने मेशिनारी को ठीक करना है आलो सरकाराव जायफ्रा बिथांमोनाबो बुजिनो सोलोंनो गासैबो बिथिङाव मोजां थासारि गेजेरजों दिनै गोनां मोनसे थासारियाव जोङो दावगाबोनो हादों आरो नै बोसोराव बेयो बिराद गिदिर मोनसे उपलब्धि आं मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आइआफोर रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' उपलब्धि खालामदों जे थांनाय समफ्राव थासारिया माबायदिमोन आथिखालाव मा थासारियाव जों सोलिगासिनो दं मैं भाव আমার ব্রিটিশ অঞ্চল সকল রাজ্যে উপলব্ধি করেছে যে বিগত 2020 সনের আগের দিনগুলো আমার বিটিআর অঞ্চল কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু 2020 সনৰ পৰা ইপিপিএল বিজেপি জিএসপি ৰাজনৈতিক দলে একেলগে মিলিজুলি চৰকাৰ চলাই পেলাই এই সময়ছোৱাত আমি কি ধৰণৰ পৰিৱেশত আমি উপলব্ধি কৰিছো যথেষ্ট রাইজে বুঝি পাইছে এতিয়া রাইজ আমার মাজত কব গলে আমি 100% আমি শান্তি পাইছো আমার বিটিআর অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে বসবাস কৰি আহিছো হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত আমাৰ মাজত অলপ কাজিয়া হয় কিন্তু আমি বিটিআর অঞ্চলত একেলগে থাকিব লাগিব এই অঞ্চলখন আমি একেলগে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি আমি দেখিছো বিগত সময়ছোৱাত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমাৰ সমাজত আনিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ মাৰাকটা ৰাজনীতি এই গোটেই পৰিৱেশটো আমি এতিয়া অতি দৰিদ্ৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা আমি নতুন চিন্তাৰে এটা মূল্যৱান ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই আগুৱাই যাব লাগিব আৰু মই ভাবো এইটো দিগত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল সকলো ৰাইজে বুজিছে আৰু আগন্তুলৈ এই অঞ্চলত কোনো জাতিভেদ নোহোৱাকৈ মূল্যৱান ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই সুস্থ চৰিত্ৰৱান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিবলৈ আহিব আগুৱাই আহিব এই কথাখিনি মই কামনা কৰিছো মই বিশেষ নকওঁ মই এজন ৰাজ্যসভা সাংসদ হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ দলৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ বিজেপিৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে লগ লাগি পেলাই অসমৰ পৰা আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা এজন সদস্য হিচাপে ৰাজ্যসভা সদস্য হিচাপে মোক দায়িত্ব দি পেলাই দিল্লীত পঠিয়াইছে গতিকে ৰাইজ মোৰ কৰ্তব্য আছে যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ একেলগে আগুৱাই লৈ কাম কৰাৰ কাৰণে গতিকে অনাগত দিনবোৰত বিটিচিৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কৰণীয় কাম আছে নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা কৰিবলৈ কাম থাকিব সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিছো আৰু মই আশা কৰিছো আগন্তুক আকৌ 3টা বছৰ
আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব। নতুন নতুন আমাৰ জনতাৰ যিটো জনমুখী আঁচনি তৈয়াৰ কৰি পেলাই এই আঁচনিখন প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰী হাতত যাতে গৈ পায়, ইয়াৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো। আজি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, বিটিচি চৰকাৰ একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ আমাৰ হাতত আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, বিটিআৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণ আঁচনি আছে। এই জনকল্যাণ আঁচনিবিলাকক যাতে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ ওচৰত আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ইয়াত বিজেপিৰ কৰ্মীও আছে, টিপিপিৰ কৰ্মীও আছে, জিএপিৰ কৰ্মীও আছে। আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই এটা মিলিজুলি চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। মিলিজুলি চৰকাৰ এতিয়া চলি আছে। আমাৰ হাতত আকৌ 3টা বছৰ আছে। ৰাইজে আমাক 5টা বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছে। আমি মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ চিন্তাবিলাক মই ইউপিপিৰ, মই বিজেপিৰ, মই জিএছটি তেনেকুৱা চিন্তাটো নাৰাখি আমি বিটিআৰৰ নাগৰিক, বিটিচি চৰকাৰৰ আমি সহযোগী, একেলগে বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰা মোৰ কৰ্তব্য। এই লক্ষ্যৰে যদি আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলে আমি মিলিজুলি যদি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব, আঁচনিবিলাক আমি ভালদৰে নিশ্চয় ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰি কাম কৰিব পাৰিম। আমাৰ দলৰ বাৰ্তাটো তোমরা মানগানা রাজ্যের ওপর গোলাম কষ্টনি মনামার যেন গোলাম চাকরি করে মন্ডল গোলামান গোলাম বাদিসনা কথা বুঝনা হবে থানায় সমনি দাওরা দাউসি আতিখানি গোলাম ফসারে দেখো মজানা যদি যেন বিজনান নাইবা যেন নগর যেন গোলাম ফসার করে মন্ডল হবে বাংলায় বউবা মুনফা মুনি গেঞ্জা থানা হবে নাথায় যে মধ্যে গ্যারান্টি পত্র সুধরে লাগায় যেন বিটিসি অন্তর্গত হাসারিকে মজানায় যেন লাগান আর যে বানাই তাকে যেন বলে সময় কামাই মহনা সরকার যেমনি দলনি কর্মীরা মদত বানান আর সরকার আবার জনকল্যাণ যে সুগম যে মজার খাওয়ানি বিভিন্ন আসনে লাগায় যেখানে রাজ্যের অভাব হবে দেখো যেমনি মালকি পাগল মজানায় jangan dikawal dan kawal itu membawa Quran kasar itu dengan ada kasar itu dengan orang pilih jangan semua dengan orang jauh orang tanggal waktu bunga dia beliau boleh bahag orang ini kadai anak ini besar orang ini siberai jangan orang ini bawa ada dikit ke amar BTC অঞ্চল সকল অভিভাবক চিন্তাকে সকল অনুরোধ জানাব বিচাৰিছো যেটো বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ বিশেষ অঞ্চলৰ শান্ত পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই শান্তিটো যাতে কোনো পৰ্যায়ত বিনষ্ট হ'ব নোৱাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে যত্ন লয়, ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনক ক'ৰবাত যদি অলপ আপোনালোকে যদি ভুল বুলি ভাবিছে, নিশ্চয় নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ অঞ্চলখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাৰ দ্বাৰাই নিশ্চয় আপোনালোকে এটা ৰাস্তা দেখুৱাব, পদক্ষেপ দেখুৱাব, সেইখিনি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই নিশ্চিত কোনোবাই ষ্টুডেণ্টে পাওয়া নাই কাম বছরা যাদের মজায় মজায় আপনারা আয়ে বহু জায়গায় আমরা বিটিসি নিশ্চিত জমা আছে, ডিপুটি সিট জমা আছে, জমাই গাছেই ইয়ান দিটা মনা যাতে মজা মজা আয়ে এমসেলে দিটা মনা যাতে মজা মজা আয়ে আমি তাই কুসনে ada অবস্থা হলো আর জানা মসে মজা কাসারে যে আমার বিটিআর অঞ্চল পড়া 8 জন এমএলএ ইপিপিএর আছে, আমার বিজেপির এমএলএ আছে, বিটিআর অঞ্চল আমার নেতৃত্বত যিকেইজন এমএলএ আছে, মন্ত্রী আছে, একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ হাতত আছে। তো গতিকে অনাগত দিনত ভাল এটা সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব পাৰিম আৰু নিশ্চয় ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ব। এই কথাখিনি
আপোনালোকৰ সকলোকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ভবিষ্যতে আমাদের গমনে আমি যে সমস্যা আপনার আন্দোলন হতে পারে বিনোদন বহুমূলীয়া বক্তব্য ৰখাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰাজ্যসভাৰ সাংবাদ মাননীয় শ্ৰীযুক্ত ৰঘুকুমাৰ নাৰ্জাৰী মহোদয়লৈ। এতিয়া আমি ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ গুড উইল মেছেজ বাই হিজ হলিনেছ বজাই দিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। আকৌ কৈছো ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ celebrating second anniversary that completed 2 years of dedicated service to people. Honorable Governor and many dignitaries are taking part on this special occasion where the dream of people of Bodoland have manifested and good governance is being given to them. You know, on this occasion, we must remember we are part of one global human family. You know, एक विश्व मानव की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात है हम भारतीय हैं। सेकेंड, आइडेंटिटी इज यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर the dear children of the great ancient land of India. So take pride in this, and at the same time, local culture, language, and governance have to be given more prominence, which the people of Bodoland have achieved now. Let me congratulate the Deputy Chief Minister, of course, the Chief Minister's Hemanta Biswas Ji is doing all his best to uplift the Northeast. And people of Bodoland has special affiliation to their food, their culture, their language, their dance forms. All this need to be maintained. And I hear those of celebration is happening, and in all the 19 districts, you are having art of living programs, people are doing the courses, and this will keep us robust physically, mentally, and emotionally, and uplift us spiritually. हमें आध्यात्मिक तौर से उत्थान और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और शक्तिमान, मानसिक तौर पर प्रसन्न और संतोष में जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कला आपने अपनाया। ये सब अभ्यास करते जाइए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम ध्यान करिए, इससे आपके जीवन में एक अद्भुत सुकून आप पाते रहेंगे। जीवन सुंदर बनाने के लिए, to make life beautiful, we need to adopt these ancient principles. And I'm happy that you're all doing this, and lot of activities are happening. There are much more to achieve. We have to see that every single person in this free Bodo land, or in this new people governed Bodo land, is happy, healthy, and prosperous. All my best wishes and blessings to all of you. Let me also here tell all the people, the politicians, the bureaucrats, and the officers there. You continue to do your good job. People have a lot of hope and faith in you, and you have done very well in the last 2 years. I'm sure you will continue to do that. And I am with you all. Let not any one person on this planet go hungry or go sad. Let us all work together to create a happy and healthy society.
सब एक संतोषमय वातावरण, आनंदमय वातावरण निर्माण करने के लिए सब लोग कटिबद्ध हो जाएं। घर घर में ध्यान होना चाहिए, घर घर में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। हमारे देश की जल संपत्ति और भू संपत्ति को हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण न हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और जल के स्रोतों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। इन सभी योजनाओं पर आप सब लोग कार्यरत हो जाइएगा। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। এইখিনিতে আমি এটি সুখবৰ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উপসভাপতি তথা অসমৰ দিল্লীৰ দায়িত্বত থকা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শ্ৰীযুত বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডা। সকলোকে থিয় হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু তাৰ লগে লগে হাত চাপৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। এয়া আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি বিজেপি দলৰ ভারতীয় জনতা পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা। তেখেতক আমি উষ্ণ সম্বৰ্ধনা জনাইছো আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতক আহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়ালৈ অনুৰোধ কৰিছো। এইবাৰ তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উপসভাপতি তথা দিল্লী আৰু ভাৰতৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা মাননীয় শ্ৰীযুত বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাদেৱ। Beribu apa pernah dan saya beribu jadi saya kita punya ada Srijut Bajyant Jay Panda, National Vice President, State in Charge, Delhi and Assam Pradesh BJP. তেখেতক আমি গছপুলি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। বৃক্ষ আমাৰ পৃথিৱীৰ সমতা ৰক্ষা কৰি আছে, সেয়েহে তেখেতক আজি এই সভাত বৃক্ষ পুলিও প্ৰদান কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে। এয়া বৃক্ষপুলি ৰোপণেৰে তেখেতৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। এতিয়া আমাৰ অনাৰেবল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ আসাম মাননীয় শ্ৰীযুত গোৰ্খাও ব্ৰহ্মদেৱ বক্তব্য ৰাখিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। Jami'ah Ashok Bhattarai, Bithangabal Sopinandok Vice President BJP, so Bithangabal Arunajal Borayani leader. Presenter. Khulumbai, Boraidara, Khulumbai Dasirbai, Khulumbai Namaskar. আজি
এই সভাত উপস্থিত আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল দ্বিতীয় ৰিজনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, इस मंच पे अभी उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और असम और दिल्ली बीजेपी का प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद सम्मानीय विजेंद्र जी पांडा जी और बीटीसी हमार डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी, राज्यसभा सांसद रवींद्र नार्जारी, बीटीसी सम्मानीय कार्यवाही सदस्य आसाम बीजेपी उपसभापति अशोक डांगरिया, विभिन्न एमसीएलए और विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिসকল और श्रद्धेय राइजসকল, आज यूपीपीएल बीजेपी जीएसपी এই 2 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনত যি উদযাপন আমি কৰিছো, আজিৰ এই দিনত মই প্ৰথমতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰাই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো যে 2 বছৰ তেওঁ সফলভাৱে নেতৃত্ব দি পেলাই বিটিচি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাটো গতিশীল কৰি আজি বহু দিশত উন্নয়ন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা অন্তৰত আস্থা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে ৰাইজসকল প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চলি থকা বৰ্তমান এলায়েন্স চৰকাৰৰ নামত আপোনালোকে এবাৰ जोरदार ताली दी बड़ा अभिनंदन जनाते हो प्रयास बड़ी मार भावो। आज मैं पांडा जी को यहाँ मिलके बहुत आनंदित हुआ कि एक समय राज्यसभा में मैं भी था, वो भी था और वह भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए भारत को देखा, भारत को जाना और आज हम कोकराझार में बुला के लाया। वो हमारे जो इन्विटेशन है इसको एक्सेप्ट करके ये दिल्ली से इधर आया और हमसे मिलने के लिए हमको मौका दिया, तो इसलिए मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ और आप लोग भी स्वागत कीजिए। और इनके साथ बहुत सारी बात है हमको करना है, हम धीरे धीरे इस मीटिंग की बात भी करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि बीटीसी रीजन को डेवलप करने में एकेडमिकली हो, पॉलिटिकली हो, हर तरह की जो मदद चाहिए होंगे हमको कामराज जी की तरफ से हम मिलने वाले हैं। राइजসকল আজি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰ্যকাল আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ 2 বছৰ কি কাম কৰিলে বুলি যদি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে তো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিটিআৰ ভিজনটো এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল উন্নয়নৰ বাবে, যি পৰিকল্পনা আগত হোৱা নাছিল। পৰিকল্পনাৰ অভাৱত যথেষ্ট পুঁজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আহিছিল যদিও এই পুঁজিবিলাক উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ নহ'ল, যাৰ বাবে উন্নয়নৰ দিশত আমি ইমান পুঁজি পোৱাৰ পিছতো পিছ পৰি ৰৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে উন্নয়ন মানে কি, ৰাস্তা হ'ব লাগে, ব্ৰিজ হ'ব লাগে, বিল্ডিং ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে, গাড়ী ঘোড়া হ'ব লাগে, এইটোৱে আমাৰ কনচেপ্ট। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ষ্টেটত যদি যাওঁ
তাত ডেভেলপমেন্টৰ কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ ৰাস্তা হৈ থাকিব তাৰ কোনো অভাৱ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট এতিয়া কোনো ৰিজন বাদ পৰি নাযায় ভাৰতবৰ্ষৰ সুখে কোণে ৰাস্তা বিল্ডিং ব্ৰিজ এইটো হৈয়ে থাকিব আপুনি তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলেও ভাৰত চৰকাৰ চিন্তা কৰি আছে কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব কি আমাৰ দায়িত্ব কি মানুহক ডেভেলপ কৰা হিউমেন ৰিসোৰ্সেস ক্ৰিয়েট কৰা মানুহক কেপেবল কৰিব লাগে স্কিল কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত গুণগত ডেভেলপমেন্ট যদি নাহে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টে আমাক ক'তো লৈ নাযায় আমি যাব লাগে বিশ্ব দৰবাৰলৈ গ্লোবেল সিটিজেন হ'ব লাগে গ্লোবেল ডেভেলপমেন্ট পাৰ্সপেক্টিভত আমিও কাম কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত যদি কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন নহয় এইবিলাক লেভেললৈকে আমি যাব নোৱাৰো আমি যেতিয়াই ডেভেলপমেন্টৰ কথা কওঁ গুজৰাটৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ কিন্তু আমি জানোনে গুজৰাট কিয় গুজৰাট হৈ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কিয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হোৱা নাই যে তাত ৰাস্তা আছে বিল্ডিং আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে কৈছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তেলেগু মানুহবিলাক আজি গোটেই বিশ্বত যিটো এটা কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজনেছলৈকে গুজৰাট এই কাৰণে গুজৰাট হৈছে তেখেতসকলে আজি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকে সম্প্ৰচাৰিত হৈছে গোটেই বিশ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ প্ৰকৃত ডেভেলপমেন্ট এইটো দ্বাৰাই আহিব নহ'লে ৰাস্তা হ'ব বিল্ডিং হ'ব গাড়ী হ'ব কিন্তু মানুহৰ সংস্থাপন নহ'ব মানুহে কাম নাপাব উৎপাদন নাপাব তেতিয়া এইটো কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল এই 2 বছৰত ব্ৰিটিছ পৰিকল্পনা আমি 2 বছৰ পাৰ কৰিলো পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰা পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল এইকাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে আমাৰ অঞ্চলত থকা ৰিসোৰ্সেছৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ কিন্তু এই দক্ষতা যদি নাথাকে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম আমাৰ অঞ্চলত ফৰেষ্ট আছে জল পানী আছে মাটি আছে হয়তো কোনোবা আমাৰ বহুত সম্পদো আছে প্ৰকৃতিক সম্পদো আছে এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু অধিকাৰ থাকিলে কি হ'ব আমাৰ দক্ষতা নাই স্কিল নাই মানৱ সম্পদ গঢ় লৈ নুঠিল তাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ সম্পদৰ ওপৰত কোনোবাই আজি আহি পেলাই যা কাম কৰে আমি অকল মনত দুখ পাব পাৰোঁ কিন্তু আমি দখল কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে মেডিকেল কলেজলৈকে বহুত পৰীক্ষক সমাজে আজি আহি আছে যাৰ বাবে আমি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ থকা স্বত্তেও তামোলপুৰত এটা মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই আগন্তুক বছৰৰ পৰা এই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত কোনোবা ব্ৰিজ বনাব পাৰি বুলি আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল যি নদীটো আমি পাৰ কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলো বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট গ'ল সৰু সুৰা ব্ৰিজ ঠিকি থাকিব নোৱাৰিলে কিন্তু এই পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত আজি প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে মঠংগা নদীৰ ওপৰত ব্ৰিজ হ'ব বুলি ভবা নাছিলো তাতো ব্ৰিজ হৈ গৈছে এতিয়া কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে rural development institute হ'বলৈ গৈ আছে স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে ৰেলৱে কোৰ্চ ফেক্টৰী হ'বলৈ গৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে 100% এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু বড়ো চুক্তিৰ কথা আহি থাকে বড়ো চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত
আজি কোনো নেগেটিভ দৃষ্টিভংগী নাই, দিল্লীৰো নাই, দিছপুৰো নাই। এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে ফিল্ডৰ বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱা হৈছে। আমিও কৰিব লগা কামখিনি আমিও কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে, অমিত শ্বাহে কৈ আছে যে এইটো এটা শান্তিৰ চুক্তি, 2020 চনৰ যিটো চাকৰিটো কৰা হৈছে, এই অঞ্চলত শান্তি আশা যিটো এটা ঘোষণা বৰ চুক্তিৰ দ্বাৰাই আল্প শান্তিৰ পথলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তো শান্তিৰ চুক্তি বৃদ্ধি কৰি পেলাই যিটো চুক্তিটো কৰা হৈছে, শান্তি ভংগ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজনৰ কথাটো কৈ আছে যে বড়ো চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আকৌ আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, কিন্তু এটা চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা। কাৰণ বহুত চুক্তি হৈ গৈছে, 15 বছৰ গ'ল, 20 বছৰ গ'ল, 25 বছৰ গ'ল, আজি বাকী আছে। সেইবুলি আমি চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো এটা দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰি যাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে মই আজি খুব বেছি কথা ক'ব নোখোজো। আজি মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে, এইটো আমি ছেভ কৰিব লাগে, বচাব লাগে। ছেভ ছয়েল মুভমেণ্ট আমাৰ ৰবি শংকৰজীয়ে আজি অলপ আগতে কথাটো ক'লে, আপোনালোকৰ জল ভূমি ৰক্ষা কৰক। ৰবি শংকৰজীয়ে আমাক আহ্বান জনাইছে, share your soil, share your water, share your metals। তাৰ মাজতে ডেভেলপমেণ্ট আনিব লাগে। আজিৰ দিনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পানীৰ কাৰণে যিটো এটা ক্ৰাইচিছ, আৰু আমাৰ ভূমিবিলাকৰ ছয়েলৰ মাটিৰ যিটো এটা কোৱালিটি, উৎপাদন ক্ষমতা ছয়েলৰ কমি গৈ আছে। কাৰণ এই মাটিৰ ওপৰত আমি বহুত অত্যাচাৰ চলালো। মাটিৰ পটেঞ্চিয়েলিটিটো আমি বহুত বেছি এক্সপ্লইট কৰিছোঁ, কেমিকেল সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিমান হওক। আজি নতুন চিন্তা আহি গৈছে যে মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগে, তাৰ মাজত ডেভেলপমেণ্টো আহিব লাগে। जाने मैं बाबू पन्ना से एक इशू है यहाँ बहुत सारा जुआ है जो पिछले 40 साल में एक आंदोलन का परिस्थिति हुआ था और इसमें एक उग्रवाद भी था। तो इसके साथ जुड़े हुए एक अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी भी संस्थापन नहीं मिला। तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करते आया कि स्पेशल रिक्रूटमेंट करो। तो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इच्छुक है। यहाँ का नौजवान युवा लोग यहाँ से जाके आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करके दुनिया के हर देश जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ युवाओं को संस्थापन देने के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट की जरूरत हो गया। तो अभी तो ये हो नहीं पाया, कभी कभी हुआ लेकिन ठीक से नहीं हुआ। एक अपील है आपसे, यहाँ का जो नौजवान है उन लोगों के तरफ से कि उनको काम करने का मौका दे। ये दावी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर एक जगह में हर तरह के अच्छा विषय होने के बावजूद भी कभी कभी अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर जो ऐसा युवाओं की संख्या ज्यादा होता है जिनके पास काम नहीं होता, तो इसमें एक ऐसा सिचुएशन खत्म हो जाता है जहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो एक बड़ा सा तबाह होता है एक एरिया के लिए। तो इसको खत्म करने के लिए हमको आज के युवा है उनको संस्थापन देने का काम करने का जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो ये दो सब बोल के मेरा जो भाषण है विराम देना चाहता हूँ। गासिबो समायनि आंखाल बर'जों बुंनो हायाखै जे जों बयबो माने दिनैहाय गोजोननाय मोनदों, नाथाय गोजोननाय मोननायनि गेजेरावबो जोंनाव गोबां सोंलु दङ। नाथाय सोंलुफ्रा थायो मानसिफोरनाव आरो बे सोंलुफोरनि एन्सारा गावनाव ओंखारबोयो। समानो होगासिनो दं दा। नायबाय था 2003 निफ्राय जोंनि खामानि मावनायनि बोसोरा जागायबाय। प्रेक्टिकेलि जों प्रेक्टिकेल खामानिखौ बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनो आरम्भ खालामबाय। खारन केन्द्र सरकारनिफ्रायबो आरो रायजो सरकारनिफ्रायबो जिखिनि पुँजी हरनांगौ बे जागायगासिनो दं दा। आं दा वेलफेयार कन्ट्रेक्ट डिपार्टमेन्टखौ नायो। आंनि गेजेरजोंनो फाइलफोर थानाय गोबां फाइलफोर थानाय एप्रुभ जागासिनो दं। मायासो चिफ मिनिस्टारा
Northeastern Council intervenda proyekku capture karena decision seperti ini agak simplify और एडिक सिंपल लाभापुने प्रोजेक्ट ता बिदिनो खामानि मावनाय प्रेक्टिकल खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय आरो जोंनि एकर्डखौ मावफुंनाय आरो बिनि गेजेरजों रिहेबिलिटेसन होनाय दा हयतोबा गोख्रैनो मास मोनसेसोनि गेजेराव दिल्लीयाव हयतोबा मोनसे पर्यायाव रायलायनाय जागोन होननानैबो मोनसे बाथ्रा फैगासिनो दङ दा बेबायदिनो पर्यायक्रमाव जों आवगायलांगोन नोंथांमोना गासिखौबो आङो खावलायो जे गोसो हमथालायनानै जोङो आवगायलांनांगौ धन्यबाद गोजोन्थों खुलुमबाय ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মাননীয় অধ্যাপক ব্ৰহ্ম মহোদয়লৈ এতিয়া আহক আমি এটি নৃত্য উপভোগ কৰো দেউশ্রী বেলাই বড় জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য দেউশ্রী বেলাই Salam Sada Badal Rice, Amar Okomor Mahamanna Rajyapan ইতিমধ্যে আহি আছেহি খন্তেক পিছতে আহি পাব আমাৰ His Excellency Governor of Assam is arriving just after a while. So I request all the participants to stand up when he reaches to the dais. So जोंनि Mahamanna Governor बिथाङा सफैगासिनो दङ बिथाङा जौसाङाव गाखोफैनाय लोगो लोगो बयबो राजाफोरखौ बयबो रायजो राजाफोरखौ गसंनानै बिथांनिसिम मान होनाय हिसाबै गसंनानै मान होनो थाखाय बयबो खावलायखानाय जाबाय আমাৰ মহামান্য গভৰ্ণৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল ডক্টৰ প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী তেখেত আহি আছে আহি পাইছেহি গতিকে তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত উপবিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক সকলোকে থিয় হৈ তেওঁক সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ণাংগ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলো ৰাইজ শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই সভাত যোগদান কৰি সফল হোৱাৰ যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰা হ'ল ধন্যবাদ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ইতিমধ্যে আহি আমাৰ অনুষ্ঠানস্থলী উপস্থিত হৈছেহি তেখেত কিছু সময় পিছতে মঞ্চলৈ আহিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যপালক তেওঁলোকৰ লগে লগে থিয় হৈ তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো নৃত্যটো এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি जों दावस्रि देलाय मोसानायखौ दान्दिसे दोनथ'सिगोन नोंथांमोना जेरावनो दं बेयावनो थागोन मानगोनां आसामनि हादोरगिरि बिथाङा जौसाङाव सफैनाय लोगो लोगो जों बयबो गसंनानै बिथांनिसिम मान बावगोन आरो जोंनि माहारियारि मेथाइ नेशनेल एन्थेम खननो थाखाय बयखौबो जों खावलायनाय जागोन दा बयखौबो साखाफारा जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম ৰাজ্যপাল
আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতলৈ আমি সন্মান জনাম। তাৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। গতিকে সকলোলৈ যাতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাত যোগদান দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। এয়া মহামাৰী ৰাজ্যপাল আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছে। সকলোকে থিয় হৈ অনুৰোধ জনাইছো। National anthem, please. Rashtra Sangeet. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Now we move on to felicitation to His Excellency the Governor of Assam. I will request my colleagues to do the honor, please. I will request Honorable Chief Executive Member of Government Territorial Council to felicitate His Excellency the Governor of Assam for his August presence in 2-year celebration
of BTR government here in Kokrajhar Secretariat Complex. সকলে হাত চাপৰি মাৰি দিয়ে যেন। ধন্যবাদ থাকিল। আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছো। আমাৰ মহামহিম অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতক আমি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলো। এতিয়া আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ প্লান্টেশন প্ৰগ্ৰাম আছে। May I request His Excellency the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, to move on to plant a sapling plantation here in front of the dais. May I request all our dignitaries to accompany His Excellency. Mahamaya Mahamar Rajyapal Professor Jagdish Mukhi Sare আজি ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰি আমাৰ ক্লিন গ্ৰীণ এণ্ড স্মাৰ্ট বড়োলেণ্ড ক্লিন গ্ৰীণ পিচ এণ্ড স্মাৰ্ট বড়োলেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা চিম্বলিক হিচাপে আজি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰিলে। তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু লগতে আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। Now we move on to unveil the program scheme Gurudham, for which we will be constructing statue of Gurudev Kalicharan Brahma, the pioneer and religious and social reformer amongst the Bodos in the 20th century, whose role has been tremendously impacted the entire Bodo community as well as the entire community in the Lower Assam region. So in honor of his contribution to our society and playing a big role in bringing about a renaissance amongst the Bodos, we will be constructing a statue at Port Bajara in Kolkata district. May I request His Excellency, the Governor of Assam, and all the dignitaries to proceed towards the foundation laying plate, which will be unveiled by His Excellency, the Governor of Assam. আমি বড়োসকলৰ ধৰ্মীয় আৰু সমাজ সংস্কাৰক গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ গৈছে পৰ্বতজৰাত। ইয়াৰ লগত এখন গুৰুধাম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব। মুঠ 3 কোটি টকাৰে ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। সকলো ৰাইজক হাত চাপৰি মাৰি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Gurudev Kalicharan Brahmani, Musabah Kaisonai, Gurudham, Naplang Fungaini, Amapai, Thank you, Lana, Thank Koti Lanjan, Popodrani Kati Janao, Isuru Jilla, Isuru Gurudev Kalicharan Brahmani, with only contribution to President Nani, the British Sarkar Unified, they have a party of Nandi Guru of Madam, with the Manugana, Assam, they have a baby, Professor Jagdish Mukhi, with Hando.
गासैबो बिटिआरनि रायजो राजा आरो खुंथायनि जानानै साबायखर बावबाय दा जोङो उननि हाबाफारियाव जोङो आवगायलांनो सानदों दा बेवहाय जोंहा बिटिआरनि गासैबो खुंथायाव बे थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर सरकारा मा हाबा मावदों मा जाफुंसारदों आरो मा मावथांखि लादों बेनि मोनसे बिसंनि मोनसे सौगारि मोनसे बुकलेट जोङो दिहुनदों दा बेखौ जों मानगोनां आसामनि हादोर बेंगिरि बिथांखौ जोङो बेखेवनो नागिरदों Now we are moving forward for inauguration of the booklet. Booklet and souvenir for celebration of the 2-year completion of BTR government in Government Sector Council, and it will highlight all the implementation projects, development schemes, success stories, and also project the perspective plans for next 3 years. So, যোৱা 2 বছৰ কাৰ্যকালৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কি কাৰ্যসূচী কি আঁচনি ৰূপায়িত হ'ল কি আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হ'ল কি উন্নয়ন হ'ল গোটেই কাম সন্নিৱিষ্ট কৰি আৰু আগন্তুক 3 বছৰ কাৰ্যকালত আৰু কি কাম কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি যুগুতাই এখন স্মৰণিকা বা চৌকনিৰ আমি বুকলেট উলিয়াইছো গতিকে মই মহামান্য অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই সন্মানটো কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চাই আপোনালোকে নিশ্চয় আমনি লাগিছে আমি নৃত্য পৰিৱেশনলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া আমি ধাউচি জ্বালাই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব গতিকে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো যাতে ধাউচি জ্বালাই মচানাই যে রমজানে কৰিব নাগিরবেন বিভিন্ন যেরকম হাবাফারি থাকবেন now we are performing the dance traditional dance ধাউচি জ্বালাই
बहुत बहुत धन्यवाद सबाई गौर. Thank you so much for performing such a beautiful traditional Bodo dance. I congratulate all the participants and the organizers of the dance performing team. So as we move on, we have in our next agenda. We have very special invited guest, Madam J. Pandaji, who has come over here to grace the occasion of the celebration of 2-year completion of BJP government here in Bodoland. So may I request him to deliver his speech. Your Excellency, Governor of Assam, Param Adarniya Professor Jagdish Mukhi ji, BTC के लोकप्रिय CEM मेरे मित्र आदरणीय श्री प्रमोद बोरो जी, आदरणीय श्री यूजी ब्रह्मा जी, सांसद श्री नरजारी जी और श्री सरानिया जी, श्री काटीराम बोरो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक भट्टाराय जी, श्री अनुराग गोयल जी, यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मैं शुरुआत से खुलुमबाई और नमस्कार बताता हूं. आज मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है. 1.5 साल के बाद मुझे फिर बीटीआर आना हुआ. पिछले वर्ष मैं यहाँ चुनाव के समय, प्रदेश के चुनाव के समय यहाँ आया था और इस बीच में आज जो अवसर है 2 वर्ष की पूर्ण होने के लिए आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, यह एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है जिसके बारे में थोड़ा कुछ आपको कहना चाहूंगा. प्रमोद जी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी और बाकी सब आपके टीम में मिलकर बीटीआर में जो विकास ला रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है. 1.5 साल के बाद भी मैं जब आज हाईवे पे आ रहा था, इतने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रास्ते में देखकर आ रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था. यही तो है वो सपना जो परम आदरणीय देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हम सब देख रहे थे कि बीटीआर के विकास कैसे होगी. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व, उसके बारे मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं. पूरी दुनिया भर उनकी लगातार भरपूर प्रशंसा होती है और उसके साथ साथ भारत के भी प्रति महीने जब भी कोई ओपिनियन पोल लिया जाता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं। जिस तरह के वो भारत के चित्र बदल दिए हैं, सारे देश में अन्य देश अब भारत को देखते हैं क्राइसिस के समय नेतृत्व देने वाला देश। भारत ऐसा देश था कि हर कोई समस्या में दूसरों को मदद मांगना पड़ता था। अब भारत ऐसा देश बन रहा है कि हर कोई समस्या में सैकड़ों देशों को भारत मदद करता है और वो हमारे नेतृत्व को देखते हैं। उसी तरह आदरणीय मोदी जी भारत की प्रगति के लिए एक स्पेशल फोकस रखे हैं नॉर्थ ईस्ट पर। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय मोदी जी जितने बार पूर्वोत्तर को आए हैं, खुद उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे इतने दशकों में कभी नहीं हुआ था। और उसका फल आज हमें देखने मिल रहा है असम की प्रगति में और पूरी नॉर्थ ईस्ट की प्रगति में। असम में जो प्रगति हो रही है, असम के डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, वो केवल असम में नहीं पूरी देश में इसकी चर्चा हो रही है। और उसी तरह बीटीआर को आगे लेने के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जैसे फोकस रख के जितने समस्याएं था एक के बाद एक उसको दूर करने के लिए लोगों के साथ लगातार चर्चा करके असम के और बीटीआर के नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें करते हुए ये समस्याएं सब एक के बाद एक दूर हो रहे हैं। और जो 2020 की बोडो अकॉर्ड के जरिए यहां सुरक्षा की स्थिति, यहां सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बदलाव आया है, ये हम सब देख पा रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि जहां आंदोलन की स्थिति थी वो कैसे इसमें बदलाव आकर सभी जनता के साथ हाथ मिलाकर, इस क्षेत्र के नेताओं के साथ हाथ मिलाकर भारत सरकार ने ये सब समस्या को दूर कर रहे हैं। आज जो बुकलेट का उन्मोचन हुआ, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जरूर उसको पढ़िए। विभिन्न प्रकार के जो शासन के कदम लिए गए हैं, सुशासन के कदम इसमें जिक्र हुए हैं। और अगर उसके बारे में कहना लगूं तो अभी पूरी रात बैठकर आपको कहना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ देखकर कि प्रमोद जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर के बाद वो फोकस दिए हैं शिक्षा पर, सुशासन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इसके कई सारे योजनाएं के जिक्र हुए हैं। आज जो इस अवसर पर बुकलेट उन्मोचन हुआ है, मैं देखकर ये खुश हो रहा था कि जमीन पर अधिकार लेते हुए लैंड सर्टिफिकेट इशू करने का मेला के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं कुछ दिनों में, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम दे रहे हैं। इसी तरह सीएम के सुपर 50 विजन जो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, ताकि बीटीआर आगे बढ़ सके, ताकि ये विकास के जो कदम लिया जा रहा है वो सालों के लिए नहीं दशकों के लिए आगे बढ़ेगी। वैसे बीटीआर में बोडोलैंड स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम 850 से ज्यादा टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नियुक्त करना सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ऐसे बहुत सारे हैं। और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के साथ हाथ मिलाकर प्रमोद जी और उनके टीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं बीटीआर में, हाईवेज, रास्ते, ब्रिजेस, इसकी भी जिक्र हुई है। और इसका जो असर, इसका जो प्रभाव आने वाले दशकों में बहुत ही देखने को मिलेगा। बहुत मुझे खुशी लगा देखकर कि जो शिक्षा पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप एम्फेसिस दे रहे हैं, बीटीआर को आगे लेने के लिए बीटीसी के जरिया जो सब कदम आप ले रहे हैं, ये तो केवल शुरुआत हुई है। 2 साल में बहुत सारे आप कदम लिए हैं और ये कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि कोई बड़ा अगर बिल्डिंग बनाना है तो पहले उसका प्लिंथ बनाना पड़ता है, पहला ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ता है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वीं मंजिल बन सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सभी सेक्टर में डाले हैं और जो जिस पर प्रायोरिटी देकर आगे ले रहे हैं, ये बीटीआर के लिए और खास करके बीटीआर के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है वो सपना जो मोदी जी देखते हैं, यही है वो सपना जो अमित भाई देखते हैं, जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा देखते हैं और यहाँ के लोकप्रिय युवा नेता सीएम प्रमोद गोयल देखते हैं और इसको ये सफल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं न केवल प्रमोद जी को सुनने के लिए, हम ब्रह्मा जी से पहले उद्बोधन मिल चुका है, बल्कि हमारे अति रिस्पेक्टेड आदरणीय राज्यपाल प्रोफेसर मुखी आज यहाँ आए हैं और उनको भी सुनने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं समाप्त करने से पहले 2 शब्द थोड़ा जरूर कह के जाऊंगा कि भारत की प्रगति के लिए आदरणीय मोदी जी ने बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ऐसे इलाके थे जैसे कि पूर्वोत्तर, जैसे कि पूर्वी भारत, जो दशकों के लिए नेग्लेक्टेड थे, उसको आगे लेने के लिए जो स्पेशल फोकस वो दे रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, ये बिल्कुल भारत का चित्र बदल रहा है। वैसे बहुत सारे ऐसे सुशासन के काम दशकों के लिए रुके हुए थे, जैसे कि अभी जो चल रहा है काम हर घर जल पहुंचाने के लिए, जो हो चुका है काम उज्ज्वला योजना से सभी जगह गैस पहुंचाने का, जो हर स्वच्छ भारत के अभियान से शुरू करके जो ओपन एयर डेफिकेशन बंद करने के लिए शौचालय पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, ये सब कब से होना चाहिए था, परंतु देर आए पर दुरुस्त आए। भारत की प्रगति के बारे में आपको ये कहूंगा, ये ना केवल समस्या के समय पर दुनिया भारत को देखती है कि समस्या को समाधान करने के लिए, नेतृत्व देने के लिए भारत को, बल्कि अर्थनीतिक व्यवस्था को देखें अगर आज, तो कोरोना काल के बाद सभी देशों पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया अभी प्रशंसा कर रही है भारत को कि भारत ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अर्थनीतिक व्यवस्था को संभाला ताकि करोड़ों लोगों को मदद भी पहुंचा और फिर भी अन्य देशों के तुलना में महंगाई को कंट्रोल में रखा गया। ऐसे जो प्रगति के बारे में हम बात करते हैं, ये पूरी भारत में हो रही है और ये सबसे अच्छी बात है कि पूर्वोत्तर में पहली बार ऐसी हम प्रगति, ऐसी हम विकास देख पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसे जमाने में हम आज यहाँ रह रहे हैं कि
बीटीआर की विकास हम खुद देख पा रहे हैं, उसमें हम खुद शामिल हो पा रहे हैं और ये नया भारत जो बन रहा है जिसको सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है उसमें भी हमारी एक भागीदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for a very valuable speech. We feel greatly honored for your kind presence here in this business celebration. जैसे कि हम लोग जानते हैं, शांति, प्रगति और सुशासन या ये महामंत्र लेके ब्रिटिश सरकार 2 साल बीते हैं और 3 साल आने वाले साल है। तो इस महामंत्र लेके ब्रिटिश प्रशासन चले हैं, जैसे कि पीस, ग्रीन एंड स्मार्ट बोडोलैंड। So as we move on, we have a presentation by Honorable CEM BTR, Shri Pramod Bolu. আমার আজি এতিয়া এখন প্ৰেজেন্টেশ্যন আছে আমাৰ মাননীয় ব্ৰিটিছ প্ৰধান শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া। গতিকে মই আমাৰ আইটি টিমক মে ৰিকুৱেষ্ট our IT team to start and may I request Honorable Sri Pramod Bolu sir, the CEM of BTR. And this presentation will be followed by the speech of Honorable CEM. The Deputy Premier Jerry Gajan Zilba Khan are Gaham Kongtai, Red Mantra Kolamani, Vidya Sargana Sarnay, Mabel Mangai, Arbe Mohammed Kazanga, Abana Tangai, Makaze Hamapari, Akel Madan, the paper Zikinism, Vidya Sargana Mampai, Azikini Mohammed Laden, with a simple Vitingo Manani. Muncul Jinti Kumegamo, I'm the IT team Vitamin Go, representatives of Sakura Tapai, Kolababa. For the people of Bodoland, peace was a distant dream after more than 3 decades of violence, unrest, communal conflict, and misrule. There was a time when people felt uneasy about their life and property, losing faith and confidence. As fear, rage, and hatred increased, all hopes and possibilities for a future were lost. It was then that some visionary steps were taken by the government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to usher in a new dawn in Bodoland. Thus, the BTR Accord 2020 was signed in the year 2020, promising this new dawn, with all armed groups coming forward to lay down their weapons to join the mainstream with a pledge to participate in rebuilding the society. From the crossroads, BTR commenced on a new journey onwards. On 7th February 2020, the Honorable Prime Minister of India addressed 1 million people of BTR at Kolkata, just a few days after signing of the BTR Accord, and he said these prophetic words. He said, and I quote, "Aaj ek nayi shuruaat, ek naya savera, एक नई प्रेरणा को स्वागत करने का समय है। बोडोलैंड के विकास के लिए शांति start this important journey beyond a crossroad to create a peaceful, green and resilient Bodoland.
as we celebrate the completion of 2 years of the BTR government of UPPL, BJP, and GSP today, we take this opportunity to present the vision of Sri Pramod Boro, Honorable Chief BTR. Our vision to guide the collective destiny of all the inhabitants of BTR is based on many thoughts. Which direction we should move, what decisions we must take in a balanced manner so that the outreach of the governance reaches the last mile. The many ways in which we can heal and rebuild the society. Changing our mindsets through positivity and optimism and bringing in a culture of work ethos which required an urgent shift in gears. We believe in making the right move and the right turn. BTR saw a transition through definitive phases in the past 3 years. The historic BTR Accord 2020, also known as the Memorandum of Settlement, was signed by the Government of India, Government of Assam, All Boro Students' Union, APSU, all fractions of National Democratic Front of Boroland, NDFB, and United Boro People's Organization, UBPO, on the 27th of January 2020 at New Delhi, in the presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. This was followed by the historic visit of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to Kokrajhar, who declared open the peace and development roadmap for Boroland amidst a crowd of 1 million people. The people of Boroland gave a decisive mandate to the UPPL, BJP, GSP coalition on December 2020, and the new BTR government assumed office on this day 2 years ago. In the last 2 years, the focus of the BTR government has been in the areas of peace building, good governance, sustainable economic and social development, policy formulation, human resource development, and institutional strengthening. Our foundational governance principle rests on 3 aspirational pillars of a peaceful, green, and smart Boroland, with an agenda of post-conflict resurrection encompassing several dimensions like social, psychological, socio-economic, and political, while also covering areas of sustainable peace and spiritual dimensions. We aim for a peaceful Boroland, with the agenda of harnessing the potential of natural resources, community resources, while covering the objectives of biodiversity and livelihoods. We aim for a green Boroland, with a focus on strong institutions and partnerships covering multiple sectors through mission mode interventions. We aim for a smart Boroland. The sustainable development in BTR is based on the many dimensions outlined in the vision and objectives planned through a result-oriented mission mode and program framework. Now, we would like to present a brief snapshot of our activities, starting with quality education, which is a topmost priority of our BTR government.
Under the program Gyan Swaran Onsunkai, a stipend of rupees 5,000 each was given to 9,200 economically backward students in the year 2021-22. We have taken a series of innovative initiatives and aspiration programs for improving education in BTR, the BTR Super 50 for civil service and IIT, IIM, engineering, medical entrances, teachers training program, among others. The BTR School Adoption Program is a unique initiative designed to encourage individuals from diverse backgrounds to adopt schools in BTR. Through a very transparent process, we have successfully carried out the recruitment of more than 3,000 teachers at various levels in schools and colleges of BTR. Another significant program is the Film Rodongkang Betanki Bloom Again mission, has launched to facilitate meaningful social, economic, and psychological reintegration of former cadres of the defunct National Democratic Front of Bodoland, NDFB, survivors of violence during the Bodoland movement and conflict-induced internally displaced persons. This mission is on the cooperative mode, and we have already formed 18 cooperative till now. In our continued trust on good governance, entrepreneurship development and facilitation, and peace building, we have undertaken programs like the BTR Development Fellowship, one-time assistance to entrepreneurs through the program Onside Betanki, Bodoland Community Counseling Program, a Bodoland Happiness Mission have been developed to promote psychological well-being and healing in a post-conflict context. Important missions have been launched in the agro-based sectors to improve the livelihoods, incomes, and employment of youth and women, including the Sericulture Mission, Handloom and Textile Mission, Mushroom Mission, Milk Mission, Goat Mission, Bodoland Pig Mission, Feed Mission, Bamboo Mission, Poultry Mission, Farm Mechanization Mission, and Paddy Procurement Mission. The Bodoland Pig Mission is driven with achieving the target of production of 1 lakh kg of pork per day. The Bodoland Milk Mission is driven with achieving the target of production of 1.5 lakhs liters of milk per day. The Bodoland Goat Mission is driven with achieving the target to reach 10 lakh goat population in BTR. The Bodoland Sericulture Mission is a mission to make Bodoland the sericulture hub of India, covering 6 lakhs rural and rivers in BTR. Partnerships have been formed with the UNDP, UNICEF, Ajit Premji University, the Transforming Rural India Foundation, TRIF, the Northeast Center for Technology Application and Research, ECTAR, NECTAR, the Center for Effective Governance of Indian States, CAGIS, the Bharat Rural Livelihoods Foundation, BRLF, and other civil society organizations in order to keep up with the march towards realization
of the SDGs 2030. The Borough Peace Accord 2020 was conceived with the goal of promoting peace and harmony among all tribes and groups in the Boroland territorial region. On this front, our government has used poetry, theatre, music, dance, and sports to spread the message of peace, love, solidarity, and resilience. The 100 Language Poetry Festival 2021, Chatuma 2.0, a Youth Conclave 2022, and the Inter-6 Schedule Premier League ISPL 2022 are the most important of these events. These well-attended events successfully provided the platform for the celebration of creative expressions for the diverse language, art, culture, and sports in Boroland, Assam, and India, by the way of hosting and showcasing personalities and stalwarts from every part of the country. Kokrajhar, the capital city of Boroland territorial region, has truly redeemed its imagery as a city of peace from that of a narrowly held stereotypical imagery as a place capable only of violence. To usher in a new policy framework, we have initiated measures like the formation of the Boroland Trade and Industrial Development Corporation Limited, BTIDCL, the first of its kind in PSU in a 6th schedule region of India. We are also in process of developing the Boroland Education Policy, Boroland Industrial Policy, and Boroland Policy. In the infrastructure sector, the successful implementation of the CM's Goodwill Project has boosted rural connectivity within BTR. To improve governance at the grassroots, the modernization of 219 VCDC buildings have been taken up. We have started works for providing drinking water and toilet facilities to all schools and colleges. By 2023-24, all schools, higher secondary schools, and colleges across BTR will be covered and completed. We aim to carry forward our development agenda through the focus on communal harmony and peaceful coexistence. Thank you so much for your present hearing. শান্তি প্রগতি আর মন্ত্রে পরিচালিত গভর্নমেন্ট সরকার যেখিনি কার্যপন্থা আর যেখিনি কার্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আপোনালোকে এই প্ৰেজেন্টেশ্যন দেখিবলৈ পালে। এতিয়া আমাৰ এজন বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। মই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই জনাইছোঁ যে আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাতিৰাম বড়ো ছাৰ এখন আৰণাই সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ মাননীয় বিটিআৰ CM শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ। গতিকে we request our honorable CM BTR Sri Pramod Boro to deliver his speech. BTR गवर्नमेंट के 2 साल पूरा होने के लिए सेलिब्रेशन में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि
हमारे असम के महामहिम गवर्नर प्रोफेसर जगदीप मुखर्जी, हमारी स्पेशल गेस्ट बैजंत जी पंडा जी, आज इस मंच से विराजमान असम के मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, हमारे काउंसिल के स्पीकर काटीराम बोरो जी, डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, हमारी ईएम घनश्याम दास जी, इस मंच से उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हमारे सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज ये स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारी सरकार की ईएम एमसीएल हम हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले मैं आप धन्यवाद देता हूँ। सर, हम सब आपको सुनने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। हम अलग अलग हमारे जो सभा में हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए आज बदौलत के कोने कोने से हमारे मित्रों, हमारे भाई बहनों इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए मैं ज्यादा भाषण रखना नहीं चाहूंगा। आज हमारे लिए सचमुच एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारी सरकार 2 साल कंप्लीट किए हैं। हम लोग सोचे नहीं थे कि एक समय ऐसा बदले में आएंगे जहां शांति और अमन से सब लोग जीने का एक अवसर आएगा। मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके प्रधानमंत्री जी के ब्लेसिंग से, मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडो समझौता हुआ, 3rd बोडो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद ही बोडोलैंड का हालत सुधार लिया है। मैं आज इस मंच से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके जो निर्णय हैं, आपके जो इनिशिएटिव है, आपके मार्गदर्शन से ही, आपके प्रेजेंस में सन 2020 में जो 3rd बोडो समझौता हुआ, उसके बाद ही आज बोडोलैंड के भाई बहने एक अच्छे सिचुएशन में, एक अच्छे माहौल में सबको जीने का एक मौका मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से ही बोडोलैंड में जितना भी समस्या है इसको हल करने के लिए काफी हार्ड वर्क इसने किया है। इसको करीब से देख के, इसका हर प्रॉब्लम को समझ के, इसका सुधारने के लिए, इसको हल निकालने के लिए हर समय पे उसने कदम उठाए हैं और 2020 अप्रोच से पहले भी उन्होंने काफी कदम जो उठाए हैं, उसकी वजह से भी आज बोडोलैंड क्षेत्र में ऐसा एक अवसर आया है जहां हम लोग शांति और आनंद से जीने का मौका मिले हैं। आज हम लोग सब
सुखी है। बोडोलैंड सरकार बनने के